continue, so don't go away. The price pool আরো বেশি ছিল ভাই 1.8 মিলিয়ন 2 মিলিয়ন গাইস সবকিছু ঠিকঠাক আছে নাকি কমেন্ট করেন সবাই সব কথা মতো কি সব ঠিকঠাক আছে নাকি এই সিএস তারপরে যে ওরে জায়গাটা উফ ট্রফিটা ভাই কি মাখন রে আমাদের যে FFWS বিডিতে যে ট্রফিটা দিছে না ওইটাও অনেক সুন্দর ছিল বল 30 কেজি বলে ট্রফির ওজন হ্যাঁ ভাই তুলতে জীবন বের হয়ে যায় ভাই নিয়ে গেছে দুইটাই ওটা যদি কারো পরে ওই শেষ ভাই সাকিবুল আমারে Only 4 squads remain. 2 from the west. ভাই 30 কেজির একটা মেয়েরে তুলতে কোনো কষ্ট হবে না কিন্তু ট্রফিটা তুলতে জীবন বের হয়ে যাবে হ্যালো বলো We all expected Thailand to be here, but we expected Falcons and Balaram, defying all expectations and crushing all doubts. It's all gamers global. বললাম Thailand's history in Clash Squad runs deep, dominating Ninja Clash and Seafall. Led by Dew, AG's captain trusts his team to bring out their best. সিএস মোডে আরএইচকের পরে 4v4 এ স্ট্রং টিম কোনটা ইস মোডে আরএইচকের পরে আমি কি আমারে জিগান কিছু আরএইচকের পরে কোন টিমটা হাইস্ট ইয়া মানে একটু টাফ আর কি কম্পিটিশনে ইয়া সিএস এর মধ্যে সিএস মানে আমি বাংলাদেশে নাকি বাংলাদেশে নাই ভাই নাই আরএসকে তে ইসে কেউ নাই আরএইচকের পর আরএসকের পরও নাই তো কেন তোমরা নাই এটাই তো এই তোমরা নাই হ্যাঁ তোমরা নাই জেবি ভাই জেবি তো মনে করেন ওরা যেমনে খেলে ওদের যে খেলাটা স্টার্টই করা যায় খুব ফাস্ট ওই ইয়া কইরা মারা যায় একটা কথা বলি আমি একটা কথা বলি ওদের সবগুলা নতুন প্ল্যান না ভাই এখন বুঝছেন ওরা মনে করেন ফ্লোতে খেলতেছে তবে থাক আর কিছু না বলি ভাই আমারে গালি দেয়া শুরু করবে ভাবছেন আরে বলো বলো
পোলান তো এখন ভাই বুঝছেন প্লেয়ার ডি যখন নতুন আসে না ভাই ওরা মনে করেন ফ্লোতে মারতে থাকে, কিন্তু যখন একটা বড় ম্যাচে নামায় দিবেন না তখন দেখবেন ভাই ওদের খেলা হয় পড়ে যাবে, নয়তো তারা খেলবে মোটামুটি। আমি বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত এটাই দেখছি, যার যেগুলা ফ্লোতে এসে মারে ওরা আর মনে করেন ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলায় একটু নার্ভাস হয়ে যায় বা পারে না, এটাই হয়। Agree. কে এগ্রি ওরে MT7 রে A gente vê na nossa mente. ভাইটা পুরাই সেক্সি। Game skin. Ixi, Bangladesh é Tem que falar não. Chegou agora aí a gente já vai ter que ensinar ele como JQ. jogar o FreeFire, tem que mostrar como respeitar os adultos. ও মাই গড, গেম স্কিলের লগে গেঞ্জাম MT7 এর। Can crush dubs and become the Clash Squad champions. আমার খুব ইচ্ছা আমি পিজি রে একদম হারায় ওদের সামনে ওদের মক করবো, আমার খুব ইচ্ছা এটা। খেলা বুঝলে আস্তে আস্তে গেমটা ডাউন হয়। এই যে বাইরে ভাই এই স্টেডিয়ামটা যে এত মজার, দেখাই তো গুজবাম্প আহে। ভাই 50,000 অডিয়েন্স বুঝেন ভাই, খেলা বুঝলে আস্তে আস্তে গেম প্লে ডাউন হয় না। এখন আপনি ধরেন আপনার সামনে চারটা প্লেয়ার, আপনার মরার চিন্তা নেই, আপনি আল্লাহর ওয়াস্তে রাশ করে দুইটারে ডাউন দিয়ে দিলেন, আপনি অনেক ভালো প্লেয়ার। কিন্তু আপনি যখন বুঝবেন যে আমি চারটার ভিতরে আপনি রাশ দিতে পারবো না, তখন আপনি একটারে মারবেন, তখন আর আপনার খেলাটা তো দেখা যাবে না। এটাই আর বড় জায়গায় প্রেসারও বেশি থাকে, আর উল্টাপাল্টা রাশ দিয়ে খেলা যায় না। উল্টাপাল্টা রাশ দিলে 10 বার 8 বার মার খেয়ে যাবে। And the other on instinct. And only one will carry the banner of Southeast Asia into the grand final. ভাই বক্স হলো নেডার, হ্যাঁ ওর কাম মনে করেন নেট দিয়ে দুই তিনটারে নক ফেলা দিত, ও তো ক্লাস বাইর করব মতে কেডা ক্লাস বাইর করব। From Thailand, the breakout stars of ভাই this বক্স tournament. They ভাই have a very এত ভালো balanced নেট lineup মারে that ভাই। combines aggression with ওহো composure. এই যে They গ্লোবাল are Team SR, Dio, Saifa, Faros, bold, confident and ready to clash. This is আচ্ছা ওরা একটা কালো একটা বেজ লাগায় আইছে, এটা কি লাগা লাগাইলো? ওদের ইন্দোনেশিয়ায় কি যেন একটা ইনসিডেন্ট হয়েছিল শুনছিলাম, ওটার জন্য নাকি কি একটা জানি শুনছিলাম, বাট খেয়াল নেই। And from Vietnam, the masters of skirmishes, excels in chaos and close combat. Let's welcome the কি রে players. এইচবি সেমিফাইনালে আসছে, আয় হায় ভালো খেলছে তো তাইলে। Boy, Alan, Mufasa. Heavy. They're quick, precise and merciless under pressure. This is heavy. আমি এর আগের সিএসটা দেখি নাই, আজকে দেখবো এই কি অবস্থা সিএস এর। পোলাওয়ান কেমন আমি কি যেই করে? দিন আরেকটা ছিলাম ওই দিনই খেলা দেখি নেই ভাই। আজকে সিএস খেলছে কবে? The players meet at the না মানে center বলছি stage. যেই দিন Respect, ওদের ম্যাচ exchange, ছিল না, rivalry সিএস এ ওদের ম্যাচ renewed. ছিল না। They have proven themselves by crushing the Swiss round, and now they have to burn bright against each other. মজা রে, কি বড় Now the স্টেজ time ভাই। of Southeast Asia begins. Well, the question is, which nation will rise to the occasion when it matters most? AG or Fluxo champ? Casters, take it away and good দেখা যাক luck. ভাই, আমি মেন কথা লির আগের বার সিএস তো দেখি নাই, এখন দেখি হাফ হাফ দেখি কি অবস্থা। Fluxo আর R7 ভাই হাড্ডার দিয়ে একটা লড়াই হইব। Conchita as well as Yunsul, and I'm really looking forward to this battle. We were talking about this earlier, and now this is happening. I can't believe that this is now on, but at this point, this is where all the pressure comes in. Information and as well as what they've done for the past has been reviewed, and this is where all the preparation will come into play. The teams had close to a week to do their homework and prep for this. Nothing much has changed. We all got a taste of what the new update has been able to offer in both the Battle Royale and the Clash Squad sense, but we really see Clash Squad switch up because of that, right? The meta is slightly more versatile, but the tactical market and the team booster have really been big game changers. And it also
also kind of কি রে নেপচুন এটা কি এর বেজ লাগাইছে idea of R7 পারবে না ভাই বাইরেও যাইতে পারে R7 এর যে ফায়ার পাওয়ার R7 পাগল ভাই আমার তো মানে কি লাগে জানি বিটরেতে মনে হইতাছে R7 নি চ্যাম্পিয়নশিপ লয়া জায়গা Yes, you can leave it behind, but at some point, someone from the opponents will be able to they take down those rescue bots. But at this point in time, consistent price full to us. Yeah, কি বলে খেলা তো আছে ওদের solid $45,000 চ্যাম্পিয়ন প্রাইস ফুলি ভাই $45,000 at this point, if you grab this and also get a decent amount for tomorrow, it really would elevate your team. Like my forefathers always say, never settle for less. Just win both of them. Right? 25 grand for second place, 17 and a half for third and fourth. And for those that didn't make it to the Swiss stage, they still walk away with $10,000. Grand final MVP $5,000. Oh my god. This is the class CS MVP মারা কিন্তু সহজ ভাই জানেন? Recap and how these teams got here. AG Global and also Fluxo had a pretty flawless run through the Swiss stage. তো এখন মনে হয় ঠিক আছে দেখেন play a bit of that lower bracket 1-1 run. Yeah, longer route, but still there's a lot of learnings, information they can gather from those games, and hopefully this is something that they can use in this semi-finals. And for Fluxo, there's plenty of time for them as well to really understand how the opponents are doing, similar to what we've seen on AG Global. And if we look at this point from AG Global's standpoint, it seems like they have the upper hand in terms of tenure, their long range, but the disruptor Heavy might be their downfall. Yeah, I think Heavy has really Coda taken off the weight for this entire Clash squad. It's also worth mentioning, just on a side note, that Fluxo is the only team that did not drop a single series leading to this point. Hell, they didn't drop a single map leading up to this point. And that's how dominant they have been in the Clash squad so far. But the attention now lays on AG Global and Heavy. And I gotta say, AG Global, some of them have been at this stage before. এটাই তো কইলাম You have due to kind of regulate that ভাই দেখেন ভাই অর্ডার লাগতেছে পুরো but for Heavy না এবারের মূল থিমটা বুঝছো ইয়ার উপরে আর কি ফ্লেমের উপরে মানে আগুন আগুন অনেক জোস লাগতেছে ভাই স্টেজটা আচ্ছা ওরা যে লারালারি করতেছে লারালারিটা ক্লিয়ার করতেছে ঠান্ডা মনে হয় অনেক ওটা মনে হয় ইয়া কি বলে টিস্যু টাইপ মনে হয় ওই যে হ্যান্ড কি জানি কয় এটা হ্যান্ড ওয়ার্মার না কি জানি কয় not only that this hand warmer is pretty tricky, right? Bermuda and then from map 2 to 4 এটা ঘষলে হাত গরম হয় এমন কিছু শুনছি Solara, Nectera and then Kalahari. It looks like AG Global have that upper hand just in terms of map rotation alone. এই জিনিসটা আমার সেই লাগে ভাই কি Yeah, I mean, one thing I'm really looking for this at this point is character band দেওয়া যায় to make that adjustment in একটা করে character band দেওয়া যায় opponent teammate. They will need to be a little bit smarter when it comes to picking their active skill because this is the only map that they lost against Movistar Arsenal. Already 13.5k view হয়ে গেছে লাস্ট ভিডিওতে আরো করায় দেন জলদি শেয়ার মারেন এটা আরো লাগবে আরো but pretty sure that they will take advantage of that voice sound বেশি দেন and it would be quite a story to tell if Heavy can overcome this. এই এমবট কথা বলো তো কি রে আপনার লাস্ট ভিডিও দেখি 40k একটা সেই তো through the lowest of lows and somehow come back এটা ভালোই গেছে but থাম্বনেলটা 200 ওটা থাম্বনেল আমি বানাই দিছিলাম কোনটা কোনটা হ্যাঁ এই যে যেটা 40k গেছে এটা আপনি বানাইছেন তো কি মনে হয় কি আসলে কি রে ভাই আমারও বানাই দেন গিয়া ভাই ক্লু ব্যান দিছে কোডা ব্যান দিছে ক্লুটা ব্যান দেওয়ার অবশ্যই একটা কারণ আছে ভাই দাঁড়ান এটা দেখতে হবে কেন দিচ্ছে অস্কার জাইনি নিছে সেন্টিনো কি স্ট্র্যাটেজিটা বানাইছে ও আচ্ছা মানে কেউ একটা ক্যারেক্টার নিলে অপোনেন্ট ওটা নিতে পারবো না এটা then Cassie is a good choice but
also want to quickly talk about the fact that এমনই তো মনে হইতাছে দেখো প্রথমে একটা করে ব্যান দেয় তারপরে হচ্ছে একটা করে ক্যারেক্টার দেয় যে আমরা এটা নিব তো আমরা এটা এটাই তো যে তুমি দোনোটা অপোনেন্টের মধ্যে সেম ক্যারেক্টার নিতে পারবো না মনে হয় মানে একটা নিলে ওইটা ওদের এটা হইতে পারে আমি শিওর না দেখো সবাই আলাদা আলাদা ক্যারেক্টার নিছে দেখো তাইলে মনে হয় এইটাই একটা ক্যারেক্টার ব্যান দিয়া সব ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারেক্টার নিতে হবে আরে এটা হয়তো ওই যে ক্ল্যাশ রয়্যালের মতো করছে মনে হয় ক্ল্যাশ রয়্যাল আমি এটা কই দেখছি জানেন মোবাইল লেজেন্ডে দেখছি মোবাইল লেজেন্ডে ডেকের ভিতরে হচ্ছে একটা কার্ড একজন নিলে আরেকজন নিতে পারে ভাই এটার একটা ইস্যু কি জানেন আগে থেকে না খুব বেশি প্ল্যান করে রাখা যায় না মানে সেন্টিনো যায়নি ওরে মজা হবে রে এজি ভার্সেস ওরিয়ন নিছে দেখো ওরিয়ন দিমিত্রি নিতেছে না কেউ দিমিত্রি তো মনে আচ্ছা নিবে না মনে হয় দিমিত্রি তাতসুয়া নেয় নাই কেউ এখনো to deal with what the Raiden has to bring to the table. Raiden invulnerability to buy some time. If you want to say তোমরা কি ডিসি তে দেখতাছো হ্যাঁ ডিসি লাইভে দেখতাছো ডিসি লাস্ট পিকটা কি হবে লাস্ট পিকটা টিমের ওরে ইগনিস রাইডেন নিছে দেখো রাইডেন আই হেরে আটকে আমার বাইরিশ আইরিশ এ ভাই আমাদের FFWS তে এটা দিত মজা হইতো আর এটা ওই এর কার্ড ডেকের মতো পুরো এমএলবির মতো ক্যারেক্টার সিলেক্ট করে একটা নিলে আরেকজন দিতে পারবে এটা ভালো করছে এটা আরো ভালো মজা লাগে তাতসুয়া নেয় নাই তো দেখছেন তাতসুয়ারে গুনলই না এটা আরো মজা লাগবে আর as well as don't cry with both Orion and Zane. তুই হলো ট্যাঙ্ক হ্যাঁ তুই ট্যাঙ্কের ক্যারেক্টার নিছিস কিন্তু তুই খেলতাছস ইয়ার মধ্যে কি কইডারে নিয়ে যে বা মনে করে এটাতে ক্যারেক্টার চেঞ্জ করিয়ে লাইদা এই মাত্র করতে Iris still a very good pick, but like you said, the Ignis does make it a bit more difficult unless you are tagging on to glue wall. মজা হবে ভাই দেখি চলেন আসলে ভালো লাগবে এটা মানে এরা না ওয়াসানার মতো দেখতে ভাই ব্রাজিলিয়ান গুলো হচ্ছে বেশি দানব ওই ব্রাজিলিয়ার ওই ইওয়ানের প্লেয়ার গুলো আছে না সবই দানব একজনের ট্যাবে বইসা প্ল্যানিং করতেছে কোচ মনে হয় ওদের না ওটা সিলেক্ট করতে প্ল্যানিং না ও আচ্ছা ভাই আমার স্টেজটা দেখা ভাই স্টেজটা মাখন क्या ही स्टेज बनाए रे এবার বেশি খরচ করতে লাগতেছে ভাই নেক্সট টাইম FFWS দেখতে চাই ইনশাআল্লাহ প্রে ফর আস গাইস সামনে এসে ইনভিটেশনে যাতে কোপ দিতে পারি প্রে ফর আস এই হেভি নতুন নতুন আইসা অনেক ভালো খেলতেছে ভাই that has been the name of the game. I think we saw that Clash Squad evolution. বুর্জিনের এজ 20 বলে আরে বুর্জিন তো ছোট ভাই বুর্জিনের খালি শরীরটা দেখা মনে হয় ওর অনেক বয়স কিন্তু আসলে এরকম না লাইক আমি আর কি আমার তো বয়স নাই ভাই আমার শরীর দেখলে পোলাপাইন কয় বলে আমি 30 বছর এটা কোনো কথা আমি তো এরকমই ভাবছিলাম আজকে না দেখলাম যে না দিদি বাচ্চা we sort of have been looking forward to this for quite a long time. I want to see what বুর্জিনের বয়স 21 কম অনেক বিড়ি থেকে কয়টা টিম চান্স পাবে এটা এখনো ভাই ক্লিয়ার হয় নাই এটা রোড ম্যাপ দিবে এটা পরে নভেম্বরের লাস্টে নাকি ডিসেম্বরের শুরুতে 3 দিন দিবে they brought in that Iris definitely do would be a better or best in that Iris looking at বাকিটা দেখা যাক কি হয় 3 times 1 and that is what we আসিফ ভাই এমন কোন লাইভ নাই যে লাইভে যায় they will play সব লাইভে যায় that Heavy is trying to build in the early parts of that game and then utilize their long range player like you and then that's where they disrupt the movement and then play it to পোলাপেন নিড হইতাছে রে ম্যাচ শুরু কর ভাই ম্যাচ শুরু কর মজা হবে ওই যে পাউডার লইয়া
about the downtime in between that aggression, right? We start off heavy. এই পাউডার লাগে খেলে কেন ওটা আডা আডা হয়ে যায় আরে এটা দামি পাউডার না মিয়া এটা একটা খালি বক্সে এমনি পাউডার নিয়েছে এমনি পাউডার আনছে ওইটাই ওফ ওই যে কোচ এটা চেষ্টা দেখেন ভাই ওদের কোচ দেখো এটা হলো ওদের কোচ দুই টিমের কোচ স্টার্ট হয়ে গিয়া ব্রো আলাদা একটা ভাই ওদের কি ওরা ফিলিংটা হইতেছে ভাই বলেন তো ভাই স্টেটটা দেখা Thailand against Vietnam. আরসি আর আরিশে তো মনে অন স্টেজে আছে ওরাও দেখতেছে ওকে স্টার্ট হয়ে গিয়া WWE wrestling খেলা লেটস গো আমি আজকে সাপোর্ট করব এইচভি সাইফা অস্কার পাইছে না সাইফা নাচাই দিতে পারবে as mentioned earlier as we talked about earlier they backed away not really aggressing that match and let's see if the combination of Zoo and CMS are on this side will be able ওরে এলা এলানে ক্যারেক্টার মাইরা কে গেছে মুখে এই লোড আউট এলাও নাকি We just say that Alan is the load out to load out allow he is not just the spear he is the কে জানি ও এলাও আছে ওই যে দেখো round number 1 ওই যে বট মারছে হিটিং বট instantly gets the taste of the Vietnam delight nothing that they can do আরে এইচভি yeah first blood and more economy সাইফা একটু গানমান পাইলে ওদের প্যারা দিতে পারবে অনেক heavy now they are ভাই এলেনি তো পুরাই দিল এই দিক দিয়া দুইটারে লয়া fortify either their armor or their না ও কিল পায়নি বেচারাই ড্যামেজ দিছে শুধু তুই ওখানে যে ডাউন দিছিল তো এলান কিল পাইছে তো কয়টা পাইছে ও দুইটা পাওয়ার কথা না একটাও পাইনি 184 টাকা or other utilities and then that's when they have a better chance to ভাই একটা ইসে কিন্তু আমার দেখে যা লাগতেছে এজির ক্যারেক্টারগুলো অনেক ভালো পাইছে ভাই যদিও এইচবির খারাপ তা না তবে এজির ক্যারেক্টারগুলো অ্যাটাক করার জন্য অনেক ভালো ক্রোন অস্কার আইরিশ ওরে সাইফা ওরে সেন্টেনিও রে ওর মুখের সামনে দিয়া গেল গা ভাই লাগু রাগুটে বলে সাইফার অস্কারটা ওয়েস্ট গেল বেচারা এজি কামব্যাক দিবে ওয়েট এন্ড সি দেয়া যাক মাত্র সাইপরে মরবে আরে আজকে এইচবি জিতবে আমি এইচবির সাপোর্টে ওরা জিতুক ভাই ওরা আন্ডারডগ বলা যায় না তবে অনেক ভালো এই যে টাকলা but heavy টাকলা downtime that they are going to experience if the first 10 to 15 seconds don't work out AG is come on HEV my bro maro HEV maro pretty long with the tools that they have yeah what they need to do for heavy is just wait for that zone to close down give more chances for জোনটা ক্লোজ হইলে এরপরে কি লাগা লাগে শুরু হইবে and then they will be able to জোন ক্লোজ হইলে আবার এজির অনেক সুবিধা ভাই সরি এজি না HEV এর অনেক সুবিধা ইগনিস আছে আবার জাইনি আছে হেডমার আল্লাহরে দুইটা ডাউন দুই টিমের একটা না দুইটা ডাউন এলান শাবাশ এলান ছোট শটগান দিয়ে একদম ভাঙিয়ে দিছে কিন্তু হইলো না আমি এজি সাপোর্টার তো এইজন্য আরে উজির সামনে আসলে টিকা যায় না বুঝছো উজি একটু বেশি মারে গা থেকে কেমন আগুন বের হচ্ছে ভাই আগুন না মানে গানের গুলারে আগুন This point, the reset is on, but not ভাই on মানে the points. Seems like ওয়াসানা থেকে সাইফা অনেক বেটার aggressive approach from a distance. ভাই ওয়াসানাই আমার মনে হয় না ওয়াসানার চেয়ে বেটার কেউ আছে And this is really ওয়াসানার খেলা ভাই নেক্সট লেভেল here for some nasty headshots Q has been delivering time and time again throughout his tenure and Heavy still sticking to that playbook Alan right in front might run into a two-man stack of Varus and Cypher, but that smoke vortex will make it pretty complicated to test for this. The Orion pulled up by Mufasa. সবগুলা ক্যারেক্টারের মানে ডিজাইনগুলো অন্যরকম করছে না in the time turner Heavy না ডিজাইন চেঞ্জ করে না এটা হচ্ছে ইয়ার কি বলে এটারে ক্যাভেলিগুলো কোন জিনিস কোন লাগে না এগুলো আলাদা মারা যায় আলাদা মারা যায় স্কিন being used in there with Orion and এটা কি নতুন seems like they're lost Mufasa right now আরে এইটা ম্যাচ শুরুর পর দিয়া দেয় might be able to recover
sure at this point, and distance is Allah, কে you. মরতেছে কে মারতেছে কিছুই 1v4 বুঝতেছি না ভাই। you কি পারবে? Be able to fortify your approach with the frontliners, then this might be it. But ওই Mufasa goes down. G18 না কি দিয়া মারলো এটা? আরে ইউএসপি দিয়া মারছে। He is on point, ওই, but unfortunately the আমি বলি numbers কি রে, এটা কি গান? Heavy takes back the lead in a pretty convincing manner, and we are starting to see the ideation come through for Heavy's composition. We know Santino loves the bait and switch, but then you have Mufasa who just baits and doesn't switch, and it's completely fine because he is buying so much time. এশিয়ান He's the ইনভিটেশন enabler, এশিয়ান the catalyst টুর্নামেন্ট for হ্যাঁ Heavy. এশিয়ানের মধ্যে Both যতগুলা teams এই দেশ টিভি আছে যদি এবার ওগুলা আল্লাহ টপ হয়ে নিয়ে আর কি চ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়াও এটা হয় ভাই। ইনক্লুডেড এটা ইন্ডিয়ার জন্য আলাদা টুর্নামেন্ট এটা সবার জন্য They have সব time to দেশেই adjust. আছে I think the Raiden is a very good concept to deal with these kind of flanks, but in open areas, that's where Heavy excels. লেটস গো গাইস মারো আচ্ছা এশিয়ান এলা ইনভিটেশনে মারো। কি নেপাল আছে না সম্ভবত ওদের আমি ওদের মানে লিকুইপিডিয়া যে ওয়েবসাইট না ওইখানে ওদের কোনো ব্রডকাস্ট লিংক দেয়া নেই নাও থাকতে পারে নেপাল ইন্ডিয়া পাকিস্তান আছে ভিয়েতনাম থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া আমরা আর মালয়েশিয়া But doesn't matter for Do. He takes down Mufasa. The rescue is near, but the division has already been done. And there you have it. 2 down 2v4 for Heavy and হেভির লোগোটা কিন্তু শিম্পাঞ্জি দেওয়া না 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 এটা স্লটের মনে হয় স্লটের ওরকমই। স্লট স্লট স্লথ না স্লথ স্লথ স্লট While Heavy were tunnel vision. একটা স্লথ আছে না অনেক স্লো Again, এটা trying to hold Slotted. on, but against AG Global, once they've gotten the upper hand, they are আমি not স্লটরে letting চিনছি go. করতে So, জানো back to square one, 2 and a 2. ওই একটা কার্টুন আছে না ওই যে র‍্যাবিট আর হচ্ছে শিয়ালের teams are really হ্যাঁ হ্যাঁ switching it up. When এই it র‍্যাবিটটা really থায় হলো comes পুলিশ up, অফিসার this is শিয়ালটা what থায় হলো happens. চোর There's a snowball potential এই for ওইখান any থেকে point that you're getting, as ওই well মানে as কি জানি elimination. সরকারি But অফিস ওরা that's কি where জানি করতে we গেছিল see teams, এরপরে and as well ওই as the এমনি rotating এমনি of the areas of স্টাম্প the map মারে have এরপরে opened up হাসে a little হা bit, but হা now ওই যে হা লাস্টের Xiaomi যে has ওই the advantage of লাস্টের AG will লাস্টের be এন্ডিংটা জানি advantage কি of that ছিল Raiden, and ওই those একটা smoke লাস্টেও vortex একটা is ক্ষেতের already দিক set না কই on জানি to get গেছিল that আমার মনে নাই cyber এন্ডিংটা airdrop. So let's see if they'll be able to অনেক get আগে দেখছি close এটা or probably cut মজাই আমি আছে এটা এটা। বছর 3 down to size before ভাই এই they কার্টুনগুলো জানেন মানে get aggressive. খুব এক্সট্রাঅর্ডিনারি না কিন্তু ভালো লাগে এরে কারে জানি দিছে লাল বানাই রে রাজ দে ডোন্ট ক্রাই রে সাইফা পুরো অ্যাটাক মুডে ভাই রাইজের লাইভের রেজুলেশন তো পুরাই হাই ভাই While Heavy is losing members, Cypher snipes don't cry from afar, and Bui is left to feed That's the the reservation. fishes. AG comes out on top. Cypher finishing off what has been started from that side of the map, giving more opportunity to take এখান down থেকে এখন Don't চেঞ্জ Cry. করতে পারবেন And না তো Bui was কি? just going for a very long flank, but Resolution ঠিকই তো আছে। unfortunately he is না ওটা তো all করা যায় যে alone, এখান and থেকে there's ইয়া not করা much যায় he can পিকট্রিট do চেঞ্জ at করা যায় that point. So, well, 2 এই যে back-to-back বিট্রিট rounds being taken by AG, more advantage for them to pick better weapons, and as you can see, 2 level 3 আচ্ছা একটা একটা গোলাপি একটা ছোট মাছের একটা মুভি ছিল এটা দেখছেন ছোট একটা মাছ গোলাপি আরে নামটা মনে নেই নিমো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ নিমো 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 ভাই অনেক কিউট ছিল মুভিটা ভাই ওটা অনেক ভালো ছিল কিউট অনেক কিউট মুভিটা নিমো 2 তো মনে হয় আসছিল পরে। দেখি নাই ভাই আমি জানি মুভি টুভি দেখা থেকে বহুত দূরে ভাই ভাল লাগে ওরে দেখতে সাইফার আর তোর ওরে মুফাসারে Again, the double up pressure. দে মার কি রে ওরা এখনো উজি ইউজ করতেছে সবগুলা অরিয়ান দিয়ে আরে পারতাছে না ওরে ওরে সাইফা অ্যাটাক মুডে ভাই পুরা সাইফার মাথা গরম আরে ইউজিআই দিয়ে টান দিয়ে হেড লাগলে পড়া যায় তো অনেক দ্রুত এইজন্য মানে হেড লাগলে মনে করেন ইউজিআই এর উপর কিছু নেই হেভি তো মার খাইতাছে রে এমবট আরে হেভি জিতবে আমি দোয়া করে দিচ্ছি দোয়া করছো এই যে তোমার দোয়া এজির সাপোর্টার আমি এজি অলরেডি 4 রাউন্ড মারা না না 3 4 এই 4 কেমনে এইচবি क्या कर रहे हो ब्रो আরে এলান বাল খেলে ভাই লেন হবে লেন বাংলাদেশে হবে না আই থিংক এটা গ্র্যান্ড ফাইনাল হইতে পারে লেন It's also a soft
self counter গ্র্যান্ড because ফাইনাল you ল্যান cannot হবে shoot কিনা other এটা তো people, জানি right? So কিন্তু you're বলবো technically না taking yourself out of the আব্দুল fight আল জাবেদ and putting দেখলাম that একবার burden on your teammates, something that যে পোস্ট you know we are seeing Mufasa struggle a little bit because of how Association. fast Kinia. AG are turning it up. ও অ্যাসোসিয়েশন Not আচ্ছা waiting for Heavy to make the move, they are now তুমি তো making the গ্রুপে move আছো to Heavy দেখলাম and really limit testing to see হ্যাঁ how জয়েন far দিছি they can push কে this. কে And so far কে they've found great পোস্ট করছে success. Ellen hunting for Team আব্দুল্লাহ SR, আল they have জাবের Mufasa ব্ro and Ignis Fire will come in. এটা এসআর কে? রে লাল বানাই দিচ্ছে এসআর কে গায়েব করে Fiber একটা Taking student. advantage of that, Oh, but acha. UAG has been lost to their side. Going for the inhaler, not really for a full heal just Don't yet. cry, no. Preparing for the push গেম and বিষয়ে taking ফ্রি that ফায়ার বিষয়ে by বললো যে Cypher, এখনো but লুকায় লুকায় the যাইতে Max হয় 7 কি রে এই will রাউন্ড make এইচপি let কেমনে go and হারে two will আল্লাহ take it there for rush by এই Eh. শাবাশ It's আরে not না a ভাই 2v3, শাবাশ না। 2v3. but two has been picked up. The 3v2 once আরে again এলেন has been reset, and now Alan needs to এজির Two v two. ক্যারেক্টার চুজ ভালো ছিল Doesn't gonna have time though, boy. ডিউ লাগাই দিছে রে While Dew takes care of ওরে Alan, 1v1 snipers now spring into action. ভাই স্নাইপার নিয়ে Santino নিস on ব্রো Bui's side, he can go for উই the লাভ ইউ ওই স্নাইপার ভার্সেস স্নাইপার দে মাথায় দে down. Dew knows where it is. Bui আল্লাহ আল্লাহ রে now does take it. ওরে ডিউ Right on the money. ভাই ডিউ বেশি ভালো মারছে এটা ভাই where he বেশি predicted ভালো exactly ভাই ডিউ where একটু that, বেশি খেলতাছে রে has been বেশি ভালো done, খেলতাছে and it's just unfortunate Cypher that it is Dew out in the open. I guess the মারতেছে। plan was to put it inside of that smoke vortex so that it will not be seen if in case you need to switch. But you know কেউ too, তোমার ভাই হেডে ওই বাচ্চা না লোড আউট goes through his vision. He tags it on his memory, and if you're out, then it means you're on the other side. দেখতেছে খেলা রিঅ্যাকশন হবে Always rely রিঅ্যাকশন on this কি রে guy রিঅ্যাকশন when কই the odds are stacked against you, and in this মনে হয় case, যাইনিং AG এসছে যে ওরা Global জিতবে are the কি odds জানি that Heavy has to overcome. The snowball effect didn't really stop, right? It was a concept we লাস্ট রাউন্ড এটা it wasn't something we theorized. The এজি concept জিততে গেলে এজি জিততে গেলে উইন But a team like AG Global এটা মনে হয় না এজিএম এ জিতবো very hard to মানে এই stop রাউন্ডে them. বেস্ট জিতবো অফ থ্রি তো বুঝছি তো বেস্ট অফ তো জানি Triple stack might just be the key. আমার তো লাগে এইচপি কামব্যাক আল্লাহ এজি পাগল হয়ে গেছে দেখো কেমনে ঢুকতাছে Taking the heat, but was able to back off এইচপি in time. রাশ দিচ্ছে পাগলের মতো আল্লাহ মুফাসা নকশা যাবে মনে হইতাছে ওদের ক্যারেক্টার চুজটা অত ভালো হয় ফাইন এই ক্যারেক্টার এজি ফার্স্ট দিছে রে মুফাসা কইছি না মুফাসা নকশাইবো সবার আগে ডোন্ট ক্রাইও নকশায় গেছে ল শেষ খেলা শেষ শেষ এলে তো শেষ রে Just as predicted on Bermuda, Yeah. start off this কি রে set. দুইটারে আল্লাহ, ডাউন দিয়ে They are going to come in hot and hard, and indeed they are red hot, just like the jersey. A 6-2 victory on the very first map. No mercy shown. Absolute slaughter fest. ইয়া বলা এজি তো পুরো ওয়ান সাইডেড দিয়া দিছে আই হাই আরে পরের দুই ম্যাচ এইচপি জিতবে ভাই অল ডিসপ্লেটা কত বড় দেখছো ওই ডিসপ্লের মধ্যে এমবট চিন্তা করো তোমার ছবি ওড়া ভাই পুরা হবে 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 এমভিপি খুবই দ্রুত হবে ইনশাআল্লাহ Dew can win a memory game at that point. He has full of graphic memory. I'm pretty কি sure আয়োজনটা করছে ভাই happening on screen. দাঁড়ান His eyes probably সামনে functions at সাউন্ড 200 বাড়াই hertz. Refresh rate. A booyah for AG Global, just as expected. Headphone-এর ওই জায়গায়। Deliver the dish. কোন জায়গা এটা Liked it, you know, medium Then. well, very nice cooked. And ওই যে I think হেডফোনের AG মতো Global দেখেন fans, একটা ওখানে this আমার is ওখানে coming from miles away. So এই জায়গায় now is going to be on heavy and how they adjust পান্না for the upcoming map, which doesn't get any নিচে easier নিচে because নিচে we're going এই to যে এই যে এটা, এটা? হেডফোনের মতো এই জায়গাতেই তো হওয়ার কথা places we're in, you don't have that much opening, you Okay, don't have right. that much running space, especially for heavy, and that's one thing that AG can না, ওনার নামের পাই না উপরে তো। জোরে একটা ক্লিক দেন ওনার নামে ডাবল ট্যাপ করেন areas we're in. একটু নিচে যান Areas like Archway, those Yeah, side তো rails, option নাই। but snipers still dominate that. If you get mid কি রে position, পাচ্ছেন না কেন also when you get into that convergence. So let's see if that's something আর তো that কিছু they পাই না। already planned out, আমিও তো but পাই না। heavy needs এমনি তো Sound হয় বাড়াও, আমি sound। যতদূর need to, and when you start off with a loss like Oh, this, এই it তো। really starts testing রাইট how ক্লিক fast করছি you can বলেন তো এখন right? জিয়া ভাই The coach had Hello? quite some ঠিক work আছে। to do in a limited time, but হ্যাঁ, with that ঠিক limited আছে। time, more than enough to Right talk about click what করলে he আহে। brought to the table in game 1 on this Iris. কি রে, MVP black of হয়ে game আছিল 1, বলে? 6 elims, 3.1k damage, 5th
15 assists. I mean, most of the time he's the one Giving all those. Sorry guys, It does help out black with screen হয়ে this গেছিল। department. But elimination wise, এখনো তো he black doesn't screen। come short. কি আপনাদের ওখানে black screen দেখায়? Shiru, Moko, না। and Sensei না ঠিক আছে Pig, pet that we offer, that we seldom see at this point, really a game changer in Clash Squad. ভাই কি খেললো ডিউ তো একটু কোপ দিয়া দিল রে। We look at Dew, 15 assists, but even for সাইফাও মারছে ভালো কিন্তু ওর 3.3k অ্যাসিস্ট একটু total কম damage, also put out 8 assists, everyone on the side of ভাই, AG 15 assist Global Dew। essentially were able to demolish Heavy. Dew আইরিশ নিছে না Solid start with the ideas এই that they বিষয়ে brought to the game, you know, এবার Alan ক্যারেক্টার had a একটু good ভালো start, করে সাজায় Pasta নেয় as ওরা well ওটাই হলো with that Orion, but AG কি রে, গতবার তাহলে তো সিএসটা মনে করো কেমন একটা ইয়া হয়ে গেল না, কি বলো এটা রে, যে তোমার ক্যারেক্টার ভালো থাকলে জিতার সম্ভাবনা আছে, ক্যারেক্টার না থাকলে মারা। হ্যাঁ ওই যে চুজটা করতে হবে ওইভাবেই নিজে থেকে। কি রে 5 ম্যাচ বেস্ট অফ 5, আয় হায় তো মইরা যামু দেখতে দেখতে। ভাই এত রিম্যাচ কেমনে দেখমু? এই 5টা পরে 5টা 15টা ম্যাচ তাইলে আজকে। এরপর আবার ফাইনাল আছে। ও ভাই, ওই আবার ফাইনালে পুরো রাত যাইবো আজকে। Round 7 was one of those, but then it came down to the wire. This was where Dew আর মনে হয় তাড়াতাড়ি করব, dragged them all across the finishing line. মানে ম্যাচ স্টার্ট দিতে টাইম লাগবে না। Individual showing it really যেমন লাগে তেমনই লাগাবো, ওদের তো কোনো প্যারা নেই, ওরা তো যতক্ষণ দেখাবে ওগুলো। And seems like Heavy had a difficult time really coming back out of like following up the snowball that has been triggered. ये लोकरी मोकरी कौन है? Well, we're going to a different map right now. As I mentioned, Solara খুশি হয় না, এদেরকে উত্তেজনা নাই কোনো। that can be utilized. আচ্ছা এটা কি এমন কোন একটা চান্স আছে যে সিএস এর লাগি ওরা আলাদা কোচ রাখছে, বিআর এর লাগি আলাদা কোচ রাখছে? বলা যায় না, রাখতেও পারে। কেজি রেডার কিন্তু দেখি না, মাস্ক কালাইডা কোনো দেখি না আর। And even after this we still have Nextera, which হইতেও পারে slightly more favorable for Rushes compared to Solara, but in the grand scheme of things, if we've ভাই আমার সিএস এর গ্রাইন্ডিং করা লাগবে অনেক, এমবট সিএস এর গ্রাইন্ডিং করা লাগবে। আমি তো বলছি ভাই কেউ তো আসেন না ভাই, কেমনে করব বলেন? আইনা দিছিলাম সেদিন, তারপরও ব্লবান আসে নাই, পরে দিয়া আমি তো খেলি মাঝে মাঝে সিএস রাত্রে ঢুকে। but it's more of সিএস কার সাথে গেল? মিয়েল ব্রো, মিয়েল ভালো চালায় পুলাই। your best methods have not worked. মানে কারোর সাথে খেলে এমন না ঢুকি কেউ অ্যাড দিলে ঢুকা যায়। সেদিন দু একজনের সাথে কথা, রেডের সাথে কথা কইতেছিলাম, তারপর ওএফসি ওরা টিম ভার্সেস এখন না মনে করো ওই যে 6 ভার্সেস 6 বাদ দিয়া টিম ভার্সেস টিম যদি খেলা হয় না ভালো হবে। হ্যাঁ ওইটাই টিম 6 ভার্সেস 6 এ বুঝছেন উল্টা পাল্টা মায়ের ভাই। হ্যাঁ এটা হলে মজার লাগা খেললে খেলতে পারো, বুঝছো, মজার লাগা খেললে খেলা যায়, কিন্তু প্র্যাকটিসের লাগা খেললে 4 ভার্সেস 4 এখন খেলা দরকার সবাই রে। Stronger at this point. Heavy will have first pick এইচবি ফার্স্ট পিক এবার। Will we see the Orion? Right? Where do we stand right now on Orion? ওগর মধ্যে দেখি ভাই একটা সিরিয়াসনেস আইসা বসে। সিরিয়াসনেসটা বাইরে চোট খায় রে, এটা আর কি You take অবস্থায় লেরে কেউ you're putting the responsibility onto your teammates, কত and বড় we've seen mistake। counters with glue walls, with isolation. Are we gonna see that again? Because I personally hope not. Yeah, no, I do agree with you because ক্রোনো ব্যান দিছে এইচবি। মিতলা ভাই এক্সি ছাড়লা কেন? হাইরা দিছি ভাই, আর কতদিন থাকবে? কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছিল। they're still continuing and trying to stop Cypher and putting so much of কন্ট্রাক্ট শেষ, খোদা হাফেজ। ওরা কি পিক করবে? Heavy are switching up. স্টেভি ব্যান দিছে, গ্রেনেড করবে, গ্রেনেড। আচ্ছা এই ব্যানটা মানে ওরা অপোনেন্টে ব্যান দিছেন নাকি ওদের নিজেদের উপরে ওইটা ব্যান? নিজেদের উপরে কে ব্যান দিব? ওরা স্টেভি নিজেরা ব্যান দিছে ওদের জন্য। ওদের যেই সাইডে ধরেন না এই হেভির পাশে যে ক্রোনো লেখা, এটা কি ওদের জন্য ক্রোনো ব্যান নাকি ওরা? না 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 না, ক্রোনো ব্যান মানে ব্যান, এটা কেউ নিতে পারবো না। স্টেভিও ব্যান মানে ব্যান। ও আচ্ছা, দুই টিমের কেউই নিতে পারবে না? না দুই টিমের কেউ নিতে পারবে না।
ওরা নিচে কোডা, ক্লু, সেন্টিনো, অস্কার, এই যে মুফাসা অস্কার পাইছে এবার। ভাই কি ডিপ লেভেলের অ্যানালাইজ করে সিএস খেলা লাগে এখন, বুঝেন ভাই, বুঝতেছেন? আইরে ভাই কেরেনা সিএস রেও কি সিরিয়াস জিনিস বানাইছে। পোলা ভাই নাকি সিএস খেলতে মজার লাগে, আর এখন সিএস বানাইছে একদম পুরাই মাল। কিছুদিন পর দেখবেন পোলা পান থেকে বেশি সিএস দেখতেছে ভাই। কি পরিমাণে অ্যানালাইসিস করা লাগবে এটা। সিএসে কিন্তু অনেক খাটনি আছে জানো। এটা ইগনিস নিছে, ইগনিস লাস্ট উইক আলোক। আচ্ছা ভাই তাতসুয়া লইতাছে না কেউ? একজন তাতসুয়া নেয় না ভাই, একটু অ্যাটাক কর। Wow. Okay. Has your API broken yet? The last time we saw some funky unexpected things, it broke the system. It seems like it does broke my database a little bit because I'm not seeing from either side anyone getting that alloc. So probably a little bit Skylar ले लिया भाई लोग। এবার হেভির ক্যারেক্টার স্কিল তো ভালো আছে, পুরোপুরি অ্যাটাকিং ক্যারেক্টার সব। এটা চেঞ্জ করবে না কোডা জন্য দিবে না, ইয়া সবার জন্য ইভেন্ট শাফল করে ফেলবে না। এটা মজা হবে না, মজা হবে ফ্লুক্সো ভার্সেস R7। এটাই ফ্লুক্সো ভার্সেস R7 সেই মজা হইব। এইজন্যই তো এটা পরে দিয়া রাখছে, বুঝেন না ভাই, মজাটা তো পরে হইব। এমবট বেশি কথা বলে তা আমি কি ভাই কম কথা বলবো ভাই? কম কথা কইলে আর ওয়াচ পার্টিতে আলাপ। কে কমেন্ট করছে এটা? এমবটই খেলা জমায় রাখছে করতে করতে। আরে এটা আরে ফাজ ভাই দেখি। আরে ভাই বেশি কথা না বললে কার সাথে বলবো ভাই? মজা করে মজা। তা তো জানি আমার ভাই না। রেসলিং এর এটার মতো লাগে না এটারে? টেস্টটা পুরো ওইখান থেকে আসবে, চিপাটা দিয়ে বাইরে হবে, বাইরে আর চিল্লাইতে যাবে। ছোটবেলায় দেখছি কত, বিশেষ করে যে আন্ডারটেকার যখন আসতো তখন বেশি মজা লাগতো, সব লাইট বন্ধ হয়ে যেত। ওই স্টেজে ওই যে ভাই দেখো পিক করে কেমনে, দেখো পিক করে। হ্যাঁ ওই যে গেরেনা আলাদা একটা অ্যাপ বানায় রাখছে এটার জন্য। The confidence is already there. You don't even need to see them to feel it. You know how due is when he rallies that team. So the coaches, ওরে টেবিলের অ্যাকসেসরিজ ভাই। You gotta start digging deep. এনে লাখ টাকার জিনিস আছে এই জায়গায়। With that momentum. ও And when you go to Sawara and you realize ফোনই তো আছে কত পয়সা ব্রো। The best and effective method. I want to see if AG will switch up. Bro, change your YouTube profile. क्यों bro? काहे चेंज करे? এক্সি জার্সি পরা নাকি এই জন্য মনে হয় বলতে। এক্সি জার্সি পরা দেখে এই জন্য চেঞ্জ করব? এটা কোনো কথা? তুমি আমাকে ভুলে গেছো কেন মিতুল চৌধু বলে? আরে বোরহানুদ্দিন হাবিবি, क्या हाल चाल? পরের বছর ওয়ার্ল্ড কাপে দেখা হচ্ছে বোরহান ব্রো। পরের বছর ওয়ার্ল্ড কাপে কি চলেই আসবো নাকি বোরহানুদ্দিন বলো তো? চলে আসে বোরহান ভাইয়ের বাসায় খাইতে। বোরহানুদ্দিন ঠান্ডা খাওয়াবো, ঠান্ডা। পিছে দেখছেন কত কিছু বলতেছে সোলার আর স্টার্ট দেওয়ার আগে। দেখতাছি তো কেলিমেলি লাভ মাপ দিয়া। আমার তো ওয়ার্ল্ড কাপের থেকে এই স্টেজটা বেশি ভালো লাগলো। Some M500 already being pulled out by Duel, but I guess for Heavy, they are setting up. FreeFire World এই টিমে স্যার আলাদা গেছে, ওই কি ফ্ল্যাঙ্কিং রোলে খেলতেছে নাকি? This position is the target by these two rushers, but hopefully back Moko up Tiba Nikita Skylar to try to cut the other approach of the other players. ওরে ভাই দুইটা মিল্লা has pinned দুইটা ধরতে গেছে for them to take control of the building. So this man is left all alone. Don't Cry also scrambling to get to safety. Heavy able to reposition, but they have lost crucial points of interest to AG. And just from a tactical sense, AG have dominated majority of the ওই যে দেখো ক্লু লইছে সাইফা
and it's now Heavy's responsibility to take them back. 12 রা দিছে রা আচ্ছা না নিচে They are filtered into one position in one area, and AG can just move just like that to reel them নিয়ে নিব রে মুফাসা এরিয়া করবে না ওরে এক নেটে দুইটা শেষ এলেনের and unfortunately Juke and Team এলান SR গোয়ের able মাথা to নষ্ট quickly to back টিম their এসআর আছে আর teammate টিওয়ার now Heavy right now with that bonfire to top up a little bit of EP, and Team SR will be the target right now. And well, it doesn't matter if it's a pistol round. If you have these numbers, you're bound to win. আল্লাহ ওরা যে 2v4 বাইট করে লাই পারবো না লটটা গায় গেছে ওরে ডিও মুফাসারে দিয়ে দিছে রে Well, this round already taken. Let's see if the switch up and the equalizers will. এই ম্যাচটা মনে হচ্ছে এইচবি নিয়ে যাবে Otherwise, Heavy might be able to get a few more in ভাই অস্কার জেবি একটা প্লেয়ারকে মারার জেবি তো জন্য অনেক যোদ্ধা যাবে না ভাই আরএফএক্স এ ঢুকে গেছি না আই এম এ আরএফএক্স প্লেয়ার It's just happening in a pistol round where they don't have that stronger weapon to really take them down that quickly. That's why Heavy ট্রাইনেশন হ্যাঁ যদি আসে তাইলে তো অবশ্যই কেন নয় the best possible approach, right? Still pinning down isolated targets and them taking over a vantage point. AG still doubling down, investing in that weaponry, and willing to take this fight straight to Heavy. Sci-Fi is the only one who has a helmet. এলান চেতা So the sniper has been eliminated, Team SR getting tagged, and they are both lit. So Heavy will just go on with the aggression. Sci-Fi only finds গতবার one. বলছিল না Not খারাপ good খেলছে এই enough. কারণে Heavy বেশি খেলছে gets the এবার second round too. রে ভাই বাদে হেভি চেতা না এর আগের বারও সেম আছিল যদিও Heavy is just sticking together, making sure that no one or দুইটা ম্যাচ ভালো খেললা এরপরে হাগা শুরু করছে rescue will be in there. You have the team booster, we have the Tiva all available, and you can still move and আচ্ছা fight. এবার হেভি যদি 6-0 দিয়া দেয় ও মাই গড I'm pretty sure that's হেভির ক্যারেক্টার ভালো আছে এবারে AG needs to adjust against, but how can they do it? We know that Team SR as well as অ্যাটাকের ক্যারেক্টার দেখেন জাইনি অস্কার কোডা and looking at their শুধু position, দৌড়াবে আর মারবে 2-2 split once again. স্কাইলারও The আছে news though is they're playing in a smaller space and they can get back up that quickly. You say the same for Heavy too. This is the exact scenario they want to be in. Flaming Rush comes through. Alan will be the one that's forced out of his hidey hole. সিএস এ ওরা হ্যামার ইউজ করে দেখছো Not get taken down. We will try to secure that flank. Barrows and Alan sharing a space, a smoke grenade. It's gonna make it a bit complicated for any backup to come in from both teams. Alan now sandwiched in. Bui providing the backup. He's gonna draw attention away from Sci-Fi and Barrows, who now turn onto him. And Alan. আল্লাহ এলেন যদি কোপ দেওয়া শুরু করে এই যে কোবাইবো এই যে কোপ দিছে কোবাইবো একদম এক কোপ দিয়ে এসে পড়ছে আবার তুই গেছে একটা কোপ দিতে এসে পড়ছে আল্লাহ কোলাটারে দুইটা মিলা ধরছে মুফাসা কি 1v2 আল্লাহ কনজেজে রেড খাই গেছে গতবার এই কাজটাই হয়েছিল প্রথম দুই ম্যাচ ভালো খেলা এই যে আবার হাগা শুরু হইছে হেভি দুই ম্যাচ ভালো খেলা গেল dynamic duo, this double up has been the bane of not just Heavy but all the other teams that have attempted to take down AG. The footwork is one thing, but the coordination that they bring to the table, the decision making, very snappy and on the তোমার dot. স্নাইপিং ফ্লিকার থেকে ভালো কিন্তু ভাই We saw what was about to go down. Heavy had the right idea and yet AG outsmarted ভাই them. খেলা আছে নাকি সামনে কিসের খেলা তাসিন কি আছে না তাসিন নাই and AG এ বোরান কি বলে তোমার এমবট কয় যে ওয়ার্ল্ড কাপে তোমার হলো নাকি ঘুরবো might be able to catch Bui off guard, divide and conquer Inbot continues, but this is where that split works. বটের উপর রাজ দিছে রাজ Cypher, level 2, MP5, there goes the shots, blue glue wall saves them. ভাই সিএসএ কিন্তু এমপি5 খুব একটা ডেডলি গান জানেন এমপি5 দিয়ে জাতা দিলে কিন্তু ফের ম্যাচ হওয়ার পরে যে বাজে একটা স্প্রে হয় এমন স্প্রে দেওয়া যায় in the right place at the right time to set his team up for success. Mufasa 1v2 wailing on the floor and he's just a boy with a dig in hand to make it happen. ওরে স্মোকের মাঝখান দিয়ে মেরে দিছে AG with 2 in a row. মাথায় দিছে মাথায় স্মোকের মাঝখানে being used by AG in there from both of the high grounds. We have a players from AG আপনাদের কোনো খেলা নাই এখন না ভাই খেলা নাই who can give or provide that distraction, and that's where Alan went
down, and it was equalized until that moment. But Dew, especially with information despite the smoke, Dew to pura kurai ami re. have that marker already on Mo him. Coda udaya Easily sundor as kore that, he heade knows how to scope kore diya measure dice. what needs to be Oi done check. for a headshot. Hasn't really seen the need to do that signature with the Santino. And even on top of that, we টিম haven't এস এর আসলেই ও had the need ফ্ল্যাঙ্কিং to এ touch on খেলতেছে the alloc ওরা with তিনজন Team একসাথে SR টিম এস up এর to this point. Yeah. AG has বামে been এলেন holding up ওরকম these ফ্ল্যাঙ্ক rounds. They করতেছে win এলেন pretty দে লয়ালে করে convincingly. That এলেন makes দে you লয়ালে wonder গো if them, the abilities at 100%, how would that look like? Not good at the start because Dew needs time to pick himself back up, Yeah, and this is Sniper Buddha. again comes through for his buddy. That's Alan gone. Yeah, Alan's gone. Windmill is somewhere wherein it's either you go in the high ground and or deal with airdrop on the other side. But as you can see, Team SR already isolated, but still managed to get away. Oh, Through the Mubada smoke says, against Don't পারবো Cry, না রে। but Don't Cry managed to take down the battles from that switch and instantaneously যে টানা খেলা Mufasa, শুরু হইছে ওগো Boy, and the rest would be taken down, and AG wins that. এরা শর্টে ঢুকলেই পারে 3 rounds in হেভিরা a row for the Thai ধূপ ধাপ Giants. শর্টে ঢুকে যাবে The train, I think, is starting to depart the station. কিরে If তামিদ Heavy don't get it together, change the train tracks, stop them in stop them, on that ভাই ও road. কোনো right প্যারাই then নাই and পুরো there. চিল খেলতাছে মানে Might চিল see দেখতাছে AG crash through the rest of this map too. The good news is that the economy still কালকে pretty তোমার okay on সাথে both খেলা sides. আছে Especially for তাই Heavy, নাকি they will have to spend a bit extra. The weaponry is not much difference in between what they have in AG, so even fighting chance, but AG has been outsmarting them on these rotations. আসিনার ইমবট See, এখন this is এমন something that they স্কিল can switch ইউজ up করতেছে right কেন now. Studio is one of করতেছি অনেক those কিছু that ট্রাই is very করতেছি dynamic. It's either ওই you যে take ডিউ পলায় cover দিছে রে from those trains or you আল্লাহ go for ডিউরা long দেখে নাই fight পিছন দিয়ে লাগাই দিব from এলেন রে what we have for battles at this point. Backstab has also potential because Position, Blue is there. Shot has Team been SSC. made, but he needs back away. It's ও রে Sniper! ধাই রে Another hit with at level 3, and well, it is a trade. হেভির এরা ভালো ফার্স্ট স্টেপ শুরু করতেছে ভালো পরে দিয়া কেমন জানি ওরে This দিয়া round ভাই গো গুলা অবস্থা খারাপ Sniper হয়ে hunting যেতেছে squad has been a pain for Bui to deal with, but the rest of Heavy was able এই ম্যাচ to বাইর করে recover, এরাউন্ড বাইর করে and that's what we want to see. Poetically, on Studio nonetheless, with trains on both sides, Heavy stops AG dead in the tracks, and they get that equalizer. There's this fighting chance. We get 3-3. Yeah, 3-3 equalized once again. We've got broken through to what happened earlier. And this is the dynamics of Solara right now. There are a few chances, there are a few instances wherein your tactics would not work on one area compared to the others, especially at this point. So let's see if AG can still utilize their split, or Heavy might be the ones going for a split. Boy is already moving in onto that স্টেজ container, বানাইছে and a এরাই তো ভাই 3-1 split সেরা might সেরা take স্টেজ Team SR down. স্টেজটা যে একদম মানে We কত should যে know this বড় by now that there is দেখলেই তো a মজা লাগে dedicated পিছনে যে hunting জায়ান্ট squad out স্ক্রিন for him, which is Pyros and Sniper. Don't Cry should be able to be picked back ওইলো up. Needs some time to heal, ওইলো not too big of a deal, and Bui ওই দুইটা ওই left তিনটারে with the ইয়া কইরা adjustment কেমনে in পিছনেরটারে this দৌড়লো department. দেখছেন Can't just leave him out to dry without বা giving আমি ব্যাকআপ Dew দিবে as যে a এরে আগে return. বানাই Fast দিছে out ওরে আগে wide. বানাই দিছে পুরা The time that he took to take down Dew, the rest of his team have already been eliminated. চিন্তা ওই করা একটা যায় মুভেই And there really একটা isn't মুভে nothing পুরো much ম্যাচ left হ্যাঁ for Mufasa ইস্কার একটা কিন্তু মুভেই within this লয়ে round. লইছে দুইটারে A certain round 4. Yeah, definitely. Yeah. Max ইস্কার 7 কিন্তু সেই for চলতেছে your যা দেখতে opponent couldn't do that তিন much বানায় in MP5 MP5 as আর well হচ্ছে as ইস্কার a Groza. চালাইতে So at that point, Team SR is already lost not only এর উপরে numbers, but আপগ্রেড also করতেছে with না their weapon. ওদের And কাছে they আপগ্রেডার আছে might হেমালয় be রাখছে যে losing at this point because আপগ্রেড of করে the দিতেছে victory being ভালো ভালো brought in by ইয়া AG. ইকুইপমেন্ট The only পাইতেছে ওরা question though is in this এমপি ফাইভে তো একটা part, ইকুইপমেন্ট is আছে ওটা one আপনার of ইয়া বাড়ায় দেয় ওই যে মাঝখান দিয়ে একটা অনেক আগে বেরিয়েছিল না যেটা লাগাইলে ড্যামেজ বাড়ায় দেয় যে এসএমজি তে মাজেল মাজেল ওইটা আবার দিয়ে দিছে ওটা হ্যামারে যদি আপগ্রেড করেন তাইলে ওইটা আসে ও ও ও ও We know who won the initial trade, Cypher with Don't Kita Cry. won Thankfully, later. no takedowns just yet. স্লাইডে লাগাই দিছে Be that dedicated hunting squad. I think Heavy still needs to call in some help, right? If you're a Bui, you really হেভি need পাবে to ভাবছিলাম make some এবার adjustments. এই হেড Maybe you can if you're up against Dew, who has just been on point so far. Runs through the smoke. gets Dew up টা to the ছাড়বো না, personal. শেষ। Dew gets the D down to Mufasa. Centurion. I think AG are looking for Mayday that match no. point again. দিছে এ আরো শেষ ভাই ডোন্ট ক্র্যাশ খালি ডোন্ট কেয়ার ভিউ is now in a hunt. Boy left once again and would be Khatam, gunned down tata, by bye, bye, Sniper bro. on that VSK. And
That's deadly if your rusher can also hit with a VSK on a snipe from what we've seen from the early parts also. क्या ही खेल रहा है AG Globals. That's gotta sting if you are heavy as a team and as an individual player. M519 নাই এখানে রাশাররা M5 ইউজ করতেছে এটাই তো এইজন্যই তো ওরা M519 M5 নাই আছে তো ও আছে M519 এ রাউন্ডে আছে কত রাউন্ডে মনে ছিল না MP5 এর সামনে একটুখানি টাফ ভাই আর এক ম্যাচ জিতা লাগে এজির মনে হয় জিতা যাবো গা অবস্থা তো এরকম ঘিরা ধরে আমার সাইফার ভার্সেস আবার ধরছে আবার একটা টার্গেট করে আবার মারছে দেখেন আবার এলেন জানছে হ্যাঁ এলেন আবার ধরছে তাই তো টার্গেট একটারে টার্গেট করে গে লাগাই দিছে 12 রে নক দিয়ে দিছে আবার ডোন কারে নক দিয়ে দিছে আবার সেম কাহিনী ভাই রিপিট হইছে আগের মতই ওই আরেক ম্যাচ এজি আবার একটা ম্যাচ জিততে গেলে শেষ এটা ফাইনালে কোয়ালিফাই করে লাগবে পিসের একজনই ধরতে আছে বারবার সিএসএ তো এটাই খেলা একটারে টার্গেট করে মাইরা দিলে বাকি তিনটা এমনিই পুরা যায় এবার ক্যারেক্টার এদের ভালো ছিল ইম্পোর্টও কথা বলতেছি কিন্তু ওর কথা আসে রিভার কি আরএফএক্স আসছে ইয়েস গাইস রিভার আরএফএক্স আসছে ভাই আপনি লাইভ স্ট্রিম করেন না কেন রেগুলার ট্রাই করব মেন কথা হচ্ছে এখন গ্রাইন্ডিং এর উপরে ফোকাস তো এইজন্য আর কি দেখি লাইভ করলে তো আগে জানাই দিমু ফাইনালি এজি ভার্সেস লুক্সো এন্ড লুক্সো চ্যাম্প 100% ভাই আমার না কিল লাগে জানি R7 এর উপরে একটু বেশি ইয়া যাইতাছে যে R7 কোয়ালিফাই করে লাইতে পারে ফাইনালের জন্য কিন্তু ফ্লুক্সো ভার্সেস R7 এর ম্যাচটা শেষ হইব এটা বলা যায় Another stronghold for AG in Clash Squad. তুসিনের ব্যাপারটা তো বলতেছেন তুসিন আপাতত টিমে নাই ভাই জেবি ফ্রিক নাকি টাকলা দেখি আপনার অ্যানসারটা কেমন হয় আমার অ্যানসার ভাই টাকলার কাছেই থাকবো কারণ টু বি অনেস্ট টাকলার মাথায় যে জিনিস আছে মানে খুবই ইউনিক জিনিস আর টাকলা আমার ওয়ান অফ দা ফেভারিট প্লেয়ারের মধ্যেও একজন তো অবভিয়াসলি টাকলা দেখেন ভাই আমি বাহির হই ঠিক আছে ভাই আপনার টিমের হার্ট কে ভাই আপনার আমাদের টিমের হার্ট ভাই সবাই সবার কম্বিনেশন ওই টিম চলতেছে let's see though if that's something that they can adjust to counter what AG has been doing and then win a map against AG. So far there was no counter to Cypher. Dew was the untouchable in game 1 and Cypher was রিভার কার কোডা প্ল্যান নেবেন he's the one with the clue. Kelly Joseph তো চিন্তা ভাবনা করছি আরো কতরি আরো একটা লাইন আপ বানাবো it's just all guns blazing. Cypher gives the info and that's why they've been able to আরএমএস লাইনআপে কোন প্লেয়ার আছে আপাতত জিনিসটা রিভিল না করি এটা অফিশিয়াল মানে আমাদের পেজ থেকে জানাই দেওয়া হইব কিছুদিন পর ওয়েট করেন জানতে পারবেন getting those upgrade using those coins or using a better weapon. So let's see if there's something that can carry over as we look in the scores why right now. You are not like Dew কেডা কইছে ভাই Dew আমি লাইক করি না obviously Dew খেলা তো মাখ খোর এই দুই ম্যাচে তো কোবায় দিল Dew R7 জোকার আর MT7 obviously ভাই MT7 এর উপরে কোনো প্লেয়ার আছে নাকি You look on the other side of the aisle. Mufasa definitely by stepped up. Make it এটা তো বললামই ভাই That's got to be crushing. That's one way to break the spirits of a young player.
লেফট বাটন কোথায় রাখা বেস্ট হবে? লেফট বাটন লেফটের দিকেই রাখা বেস্ট হবে। এটা হলো আপনি এবার যেখানে রাখতে চান রাখেন। Yeah, making sure that if heavy or making sure that heavy doesn't ভাই go তাসিন past নাকি 3 রাহাত games and then they দোনোটাই might be বেস্ট able ভাই, to কিন্তু go in for another snowball যদি approach. But একদম from প্রপার what we've seen প্ল্যানিং so প্লাস far, হলো there ওই was a little bit এক্সিকিউশন of আর hiccups হচ্ছে for ঠান্ডা both মাথায়, sides in যেটা the early আসলে phase, রাশাররা but তো from how the অবভিয়াসলি adjustment is ঠান্ডা being মাথা হয় done, না, কিন্তু map রাহাত after এমন map, এমন AG seems to be সিচুয়েশন strong. গুলা ইয়া করতে পারে, কি বলে বের করতে পারে, এটা আসলে খুব কম প্লেয়ারই পারে ওরকম সিচুয়েশন থেকে এটা সেকেন্ড ম্যাচ কে ইয়া করতে। জিতছে ভাই? ঘুমাই গেছিলাম। হ্যাঁ রে বলটা ঘুমায় গেছে বলে। এজি আমারছে এজি রাউন্ডটা নিয়ে নিল ব্রো। আচ্ছা তাসিনার রাহাতের কথা আহি তো ওই হিসাব করলে আর কি রাহাত ভালো। রাহাত অনেক ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশনে ঠান্ডা মাথায় ডিসিশন গুলা নিয়ে ইয়া করতে পারে। ওর প্রেসার হ্যান্ডেলিং অনেক ভালো, প্রেসার হ্যান্ডেল করতে পারে অনেক ভালো। প্রেসার নিতে পারে। আর বড় টুর্নামেন্টে প্রেসার হ্যান্ডেলিং মানে অর্ধেক খেলা হয়ে গেছে, আর বাকিটা নিজের উপর। টিম লিডার হচ্ছে টাকলা, আইজিএল টাকলা এখন আর এফএক্স। It's pretty tough. Not only that, Bui, he was left to fend for himself, trying to keep Paras and Saifa away. You know that fear you. সন্ধ্যায় ভাই নাস্তা হিসেবে কি খাওয়া যায় একটু আইডিয়া দেন। Like bullets have no effects on কি these guys. খাইবা? খাও বাজা পোড়া। জানি ওই ভাই বাজা পোড়াই খাইতে ভালো লাগে জানেন, আর কি খাবো। 2026 আপনারা কোন টিমকে আপনাদের টাফেস্ট কম্পিটিটর ভাবতেছেন? বলো তো এমবট কে হইতে পারে? ভাই চ্যাম্পের চিন্তা করতেছি তো, কম্পিটিশনের কথা ভাবতেছি না ভাই, কাউরে কম্পিটিশনে রাখা যাবে না। তাইলে মনে করেন সেকেন্ড হওয়া লাগবে। চ্যাম্পিয়ন মারবো ইনশাআল্লাহ। বাট এখন বাংলাদেশ লবিও অনেক হার্ড হইতেছে। যদি যারা ফলো করেন যদি দেখেন ভালো করে, অনেক হার্ড হইতেছে আগের থেকে। তো সামনে আরো টিম বাইর হবে, ভালো ভালো টিম, তখন আরো কম্পিটিশন আসবে, মজা হবে। AG Global have all the favors on their end, and for Heavy, this could be their last dance in Clash Squad. So, gotta really figure out. I think again, Bui needs help. Like you said, either they. ভাই আমাদের চিটাং এ ঠান্ডা করতে হবে, ঠান্ডা পুরো দেশেই পড়তেছে। আমাদেরও কম ঠান্ডা না, ঠান্ডা করতেছে ভালোই। হঠাৎ করে ভাই ঠান্ডাটা পড়লো, পুরাই হঠাৎ। আমার বাসা নারায়ণগঞ্জ। এজি তো দুইটা জিতছে না, উইন না, দুইটা জিতছে তো। আরেকটা জিতা লাগবে। এই সাইফা এত গ্রাইন্ড করে ভাই, খেলতেই থাকে। দুয়ার কোডা বাদ দিছে, অস্কার নিছে। ওরা ইনফরমেশনের সব ক্যারেক্টার দুইটাই বাদ দিয়ে দিছে। ক্রোনো নিছে। Chrono for Heavy side, they did switch up a little bit compared to that Zane opening. All Zane Santino opening. So Heavy readjusting the priority. He goes for Chrono Ignis. Heavy lock খায় আছে ভাই। আচ্ছা তাসিন দেখি বড় টুরে গিয়ে সিরিয়াস হয়, ছোট টুরে মজা করে খেলে। হ্যাঁ এটা তো করে, এটা তো আমরাও এরকম করি মাঝে মাঝে, কিন্তু এই জিনিসটা ঠিক না আসলে। কারণ প্র্যাকটিসে সব টুরে যদি আপনি ওরকম ভাবে খেলেন, সিরিয়াসলি খেলেন, তাহলে এটা আপনার সামনেও বড় টুরে এটা হেল্প করবে। তো ট্রাই করবেন সবগুলো টুরেই সিরিয়াসলি খেলেন। নেক্সট অফিশিয়াল কবে? ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরে আসার কথা, দেখা যাক কখন কি দেয়। ডিসেম্বরে আসার চান্সেস বেশি আর কি। Santino becomes the choice again for Bui.
And it makes a lot of sense. RSK one of the best team in BD. Yes, এটা তো মানতেই হবে। Will give you a bit of that lifeline. Nero final. Nero, আরে Nero ইউজ হবে ফাইনালি। Characters that even yesterday we রিসেন্ট টুরগুলো চ্যাম মারতে পারতেছে না কেন? কোথায় প্রবলেম হচ্ছে? প্রবলেম হচ্ছে আসলে যে মেটা চেঞ্জ হয়েছে, প্লাস হলে আমরা অনেক কিছু ট্রাই করতেছি, তো ওগুলার উপরে হাত বসতেও মানে সব টিম কম্বিনেশন সবকিছু হাত বসতে একটু টাইম লাগে, তো ওরকম টুকটাক ছোটখাটো ভুলের জন্য চ্যাম্পগুলো মিস হয়, এর বেশি কিছু না। sort of posing so far. Well, looking at numbers and who used it before, Nero has been used 4 times by Bowie and once by Alan, but this time Alan is bringing it back on. So I guess they found a little bit of that formula as well to get information as well, put in the damage on the 2 frontliners, potential frontliners, which is Saifa and Baro. So let's see if that's something that would work. Bowie, as you did mention, if you're stuck in a corner, just that shape splitter switch would save you and you can get back with a team. It's an important game for Heavy. I mean, there's no more room for mistakes. Right? As much as we say that in the best of 5, you sort of have slightly larger margin of error, but AG has been making it quick and painful. AG fully rushing character নিছে, এটাই তো AG এবারও কোবাইবো। AG এর কম্বিনেশন এত ভালো দেখছো, কেসি, আইরিশ, তাতসুয়া, অস্কার, ওরে বাইরে ভাই AG রে কেডা ঠেকায় এবার, AG রে ঠেকাইবো কেডা? এই ম্যাচ যদি হেভি হারায় দেয় না, যদি পারে হারায় দেয় তাহলে এটা 2-2 যাবে, যদি এই ক্যারেক্টারে হারায় দেয়। বাইরে ভাই আমার মনে হয় না এই যে ম্যাচ হারবো, ভুলেও হারবো না মনে হইতাছে না আমার, মানে যদি হারায় দেয় তার মানে হেভি 2-2 করে ফেলবে। এবার কি রোড টু গ্লোরিয়ার মতো এরকম ট্যুর আসবে? না, আসতে পারে, ইনফ্লুয়েন্সারদের জন্য আলাদাভাবে ট্যুর আসতেই পারে। AG can bring it perfectly in a sense that after that trade back in terms of the initial points, ওই অফ টাইমে আসবে যখন আর কি কোনো অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট থাকবে না, তখন লাইক এই যে আপনার বছরের শুরুর দিকে ওইসব টাইমে দেওয়া যায়, কারণ অফিশিয়াল টুর্নামেন্ট হয় হচ্ছে আপনার বড় যেসব টুর্নামেন্টগুলো যেগুলো কোয়ালিফাই রাউন্ড ন্যাশনালি হয়, দেন গ্লোবালি, ওগুলাতে এই বছরের মাঝখান থেকে শুরু হয় আর কি, বছরের মাঝখান বা এই 4-5 মাস থেকে শুরু হয় এরকম। To get a trade, right? If they are doubling up with Baros and Cypher on the play, you need to be able to eliminate Team SR as fast as possible in an efficient manner. Indonesian lobby or Brazil lobby? Obviously Brazil lobby. Brazil lobby যে জিনিস এক সেকেন্ড টিকাটা মুশকিল আমগো মতো প্লেয়ারের। ব্রাজিল লবি খুব হার্ড ভাই, খুব হার্ড, পুরো ইনসেন লেভেল। মানে যদি মনে করেন যে 1 বছর খেলতে পারি না, এসব আমগো বাংলাদেশের লবি আর হলো এশিয়ান লবিগুলোতে এমনি ডমিনেট করা যাবে আমার মতে। In this map, and well, teams break off 3-1, wherein AG didn't go for the usual 2-2 split. They head in on হিরো ক্যারেক্টার কোন রোলের জন্য সুইটেবল? স্নাইপার এন্ড নেডার, এই দুইটার জন্য সুইটেবল আছে। AG তো রিডেক্সে থাকবোই, দুইটা ম্যাচ যেটা বইয়া আছে, এখন একটা ম্যাচ বাইট করা দরকার ওদের, কারণ ওরে এলেন কপ দিয়া দিছে রে, ডিউ শেষ। এইচবি শুরু রাউন্ডগুলো জিতা তারপরে নেতায় যাবে, যাই তো প্যারা। ওরে নেটটা ভালো মারছে এলেন। এইচবি শুরু রাউন্ড জিতে পরে আর পারে না, দন খেলে। Opening win. Yeah, pistol round 100%. Key vai round win. How they follow it up, that is the question. There's not so much that they can take as well in terms of weaponry from a. এরা যদি তিনটায় হেড খেয়ে যেত কি যে ভালো লাগতো ভাই। If they can continue this, or probably trade off once again will be happening for AG. A little bit of a VSS action coming from Heavy, from Alan and Bowie, and not so much of that VSS fire rate that can be brought in. Yes, VSS দিয়ে এমন মার দিবে ভাই, জাতাটা দিবে। Pistols that can pop your head with one shot. ওপেন কোয়ালিফায়ারে 48টা টিম দেওয়া উচিত। এবার হয়তোবা দিতে পারে, আমরা তো ভাবছিলাম যে FFWS হয়তোবা 48টা কোয়ালিফাই করবে, কিন্তু এটা তো আরো রিডিউস করছে, 16টা টিম বলে কোয়ালিফাই ওপেন কোয়ালিফায়ারে। কি যেন বলে
আপনার এই ভাই থাইল্যান্ড ইন্দোনেশিয়া ওই জায়গাগুলো এমন কম্পিটিশন 18-র বেশি দেয় না আপনি বাংলাদেশে কেমনে 48টা এক্সপেক্ট করেন ভাই বাংলাদেশে তো আরো অবস্থা খারাপ টাইম লাগবে যদি দেয় কি যেন বলে আপনার কোন জায়গায় জানি 2টা ইনভাইটেড আর 10টা স্লট নিছে ভাই ওপেন কোয়ালিফায়ার থেকে এমন ভাবে নিছে ডাইরেক্ট ফাইনাল খেলায় দিছে পাকিস্তানে নিছে 15টা Saifa gets the upgrade into the VSS2 after that hunt onto Bui. Got more than enough time, so his death is more than worth it for AG Global. Don't Cry looking for an opening to really find that corner to sneak onto AG, but Barros is not giving any room to him. Saifa again backs him up, and the dynamic duo equalizes the map. Well, same story happening overall after a pistol round being won by Heavy AG. By D-Head dia jaita maira laise chinta kora jay. Next era, there's a lot of surprises that we can see a lot more HB is now showing from the early part. HB জিতলে খুশি হইতাম কিন্তু জিতবে না when that cryo mine or when that Nero ভাই BSS versus BSS হইবে এখন সব খালি BSS কিনতাছ who is the odd one out who's far away from the rest of the teams pull that cryo দামে কম মানে ভালো লং এ মারা যায় শর্টে মারা যায় Heavy's gonna send Alan on an exploration, a solo expedition. Just missed the timing of Barros and Saifa, and Maya put himself in an even worse position because Alan koi gelo bhai eta no way out and is due with the finisher from the low ground. Heavy were not ready as they missed a crucial window to take advantage of AG, and now Team SR gets to buy time. Side in hand against Don't Cry. SR বাইরে ভাই SR দিছিল তো প্রথম ম্যাচে That's potential ace right now, and I don't think anyone would be giving away from only one remains. It is Bui, and there's not so much that Bui can do similar to what we've seen happen earlier. He goes in for the blue and for that ace, and it's AG will bring it home. On the board. Just sublime ভাই performance. R7 আর ফ্লুক্সর ম্যাচটা মজা হবে ভাই সমানে সমান Trying to make adjustments to really match what AG has been bringing to the table, and it was Dew that broke it in half. Barros and Saifa getting the spot onto Alan, and Dew with the finishing touches, and Heavy's bank now have collapsed. Less than 10k total worth to total value in terms of gear, whereas for AG Global, they're decked out in luxury. Yeah, let's see now. I mean, they switch it up to VSS, and AG hasn't changed it that much as well. Grab Labs, one of those maps that would change your accuracy. Targeted, not taken out just yet, and it is Mufasa that they were able to knock down in the beginning of this game. Bui's down as well. With Dew 2 and Team SR. Allah bhai, AV ki khelta second mura jaitase AD. AG might be going away with it. I think they've already কোনো ran চান্স away with জিতাছে না ওদের AG যেই ক্যারেক্টার নিছে ভাই দেখেন কি মার দিতেছে ভাই escapes the hunt. মানে দৌড়ায় মারতেছে ভাই And ends up keeping himself alive. AG Global 3 rounds away from securing their first ever Grand Finals appearance in the Clash Squad. And Heavy left to pick up AG CS rank খেলতেছে ভাই ওদের মুভ এইসব অবস্থা দেখা তাই লাগতেছে The side of Heavy, they are in a critical position, and it forces Bui to get that AWM. Now, how can it be used against AGV ইগনিসের ইউজ গুলা না আমার জানেন কেমন লাগতেছে যে প্যানিক হয়ে যে মাইরা দেয় না ওই রকম লাগতেছে আমার ভাই খুবই বাজে ইউজ ইগনিসের মাইরা আল্লাহ কেমনে দাঁড়াবে একটা প্লেয়ার এমনে মারলে বুই ব্রো একা a wrecking ball as they absolutely pulverize Heavy in round 5 with utilities. As if it's the 4th of July, the fireworks being thrown, Barros with the initial takedown, and the rest is just a cascading effect of what AG have already built the foundation for. 2 more rounds until the confirmed victory.
And Heavy, they don't really have much left in the tank. ভাই রে ভাই Not so much left in the tank, not so much left in the bank as well. এজি এই উইটা গেছে এই ম্যাচ জিতা যাবো Increase more of এই the তো firepower. এজি ভার্সেস ভাই Is পরের where ম্যাচটা একটু that they আনপ্রেডিক্টেবল are at a বলতে loss. পারতেছি না Alan আসলে right কি now হবে backs away. Don't cry. It's a little bit too early, but I don't know R7 ও ভাই চরম খেলে সিএস ফুটসো অনেক ভালো খেলে not be going alone, especially Ring with how the seven. accurate the snipers as well as BSS are from the side of AG. They know where Bui is already. The hunting squad is there. It's উইডা on. উইডা Bui মারতেছে does have ভাই the Santina to relocate, so that is a saving grace. Don't cry. Able to finally get ডিউ rid of গেছে Drew. ডিউ কুমার The দিয়া হেডশট backbone of AG Global temporarily eliminated from this round, and Heavy might have a chance to stem the bleeding. Pyros against Bui 1v1, but he does have the electrotherapy. In fact, he is the electrotherapy. এই রাউন্ড যদি এইচডি হারে ভাই Team SR 3v2. ground heavy with numbers. Yeah, they have the numbers 3v2 situation at this point, but they need to get close. They do have that Thompson, do have that shotgun in play for Mufasa, but Cypher right now is just putting so much of pressure onto Alan, knowing where he is. Split up has been done, but a duo that Allah! ড্যামেজ ভাই বিএসএস এর ড্যামেজ পুরো পাগলা ড্যামেজ ভাই going for that equalizer or still চিন্তা করা যায় 2v4 লয়ে লইছে ওরা ভাই দিল কেসে আল্লাহ ভাই কেসে এই দর্শ The dynamic এই duo is not এই রাউন্ড হারে ভাই এই রাউন্ড হারে If a delivery from behind, Heavy were up in numbers. It felt like not even the worst of all. এই রাউন্ড কেমনে হারে ভাই Heavy and Zoom in, zoom out AG kira Global maida disse bhai, subvert Cypher. expectations with just great individual plays. And not only that, they ওগো isolated the ভিতরে members রিঅ্যাকশনই of নাই Heavy. ভাই And that has got to hurt. These 1v1s ওটা have not been সিএস এর Heavy's কোচ favorite. ভাই They আমার should মনে have been হইতাছে doubling up and they- but they were মাস্ক not পরাটা right ওটা position সিএস to এর do কোচ পুরা একদম ওরে পুরা বইলাই রাখছে যে তুমি সিএস নিয়ে অ্যানালাইজিং করবা তোমার কোনো কাজ আসলে ভাই এখন দরকার এটা ভাই সিএস টা কমপ্লিকেটেড করে দিছে হ্যাঁ ওইলো মার আল্লাহ এসারে একা মেকা পাটা 1 শট দিলেই শেষ বলে গেল 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 নিরো মারছে লাভ নাই নিরো মারা ওর কি বল মার এরা আর টিম এসে নক খায় যেমন হইতাছে খাবে না ওরা হেলথ পারতেছে লোড আউট নেওয়া তো সবার ওই ইপি কম্পেনসেশন না কি একটা এই রাউন্ড হারবে এইচি কনফিডেন্স আছে ওদের Boy needs time to heal back up as the rest of his team absorbs a bit Baros of that wall pressure. বসাইতে Baros পারতেছে না crouched down. Dude! আহারে The follow-up. But at 2v2. least there is some return from Mufasa, who is now under the Mufasa scope তো অবস্থা of খারাপ। Dio. AGD He knows where they both are. AGD Don't AGD Allah, আরে 1v2. এটা নো cry. 1v2 Team SR and Baros can do আরে it ডিউ for ডিউ the মার team. মার মার আহা Time to protect Mufasa. পারলো না Dio's position is exposed. We're forced to লাগতেছে relocate. Here comes ভাই এই the উইরা Ignis মারাটা Flame ভালো লাগে barrage. ভাই উইরা And একটা Dio is in a ব্লাপ press মারে position. ভালোই লাগে Mufasa, the double up is what Heavy কি needs জানি now. কিনলো Oh, smoke vortex into the fire. ও আচ্ছা এইটা মারছে They'll be able কি to জানি make that, Oh. but unfortunately, just ভাই too much number as well as একটু লেগে রে much information still with for side of Do and Heavy grabs a point. চিন্তা করেন এইচবি যদি এইখান থেকে কামব্যাক দিয়া বাকি দুই ম্যাচ জিতা যায় ভাই Though there was a trade-off between Do as well as against Bui, how Heavy managed to slow it down on that final moment is what really turned things around. Mufasa and Don't Cry really saving the team by the bell in that round, but they have a tall mountain to climb. yes First time ever in this series, in this map at least, that they have better gear value in total, but they need 4 rounds in a row to push us to map 4, and the beginning is already not what লাস্ট ম্যাচ দেখা যাক এই যে কি জিতে নাকি as Santino mannequin to reposition. Heavy committing to a bit of a rush on the Team SR, who will not start backing Oh, off. Cypher has already found ঢুকতাছে পোলামেন পাগল হয়ে গেছে গা Heavy. এজিও পাগল হয়ে গেছে এজিও পাগল হয়ে গেছে Push onto Team SR, and yet Team SR gets away to safety. Dio takes his spot. দিছে গো Down by Baros. Heavy down কোনো to চান্স two, নাই and কোনো there চান্স isn't নাই really much left ডোন্ট for the ক্রাই team. রো Don't দিছে Cry পিছন with দিয়া the time turner can't stand against Dio. মুফাসা হে Bobo looks to grand खत्म finals. They push through, and they're one ग्रैंड step फाइनल closer हो to the गया ब्रो podium. 3-0 sweeps
something that we are not expecting based on the Grand final contrast of the gameplay that we've seen from this team. Great adjustment being done by AG Global to get away from being known as the long-range eliminator. The dynamic duo has started off from round 1 up until round 3, and they finish it quite well. হ্যাঁ বোরানুদ্দিন বলে আরে সরি বোকা ছেলে এখানে তো ইন্টেন্স ম্যাচ হচ্ছে এজন্য কমেন্ট করতে পারিনি সরি ব্রো এজি ফাইনালে ইয়েস এজি ফাইনালে কোয়ালিফাই করে লাইছে And for Heavy, the journey in Clash Squad ends here, but they still walk away with a hefty sum of prize pool in 3rd and 4th place. There's still the Battle Royale discipline that they can play for tomorrow. But today, this moment, this booyah, it all belongs to only one team. Final में qualify कर लिया bro AG ने কইতেছি AG ফাইনালে কোয়ালিফাই করে লাইলো ইয়েস এইবারের ম্যাচটা মজা পাবো ভাই এইবার খেলাটা দেখব R7 মনে আনএক্সপেক্টেড কিছু কইরা দিব এইটাই তো R7 CS এও করতে পারে TR এও করতে পারে বলা যায় না R7 জিতবে আমার প্রেডিকশন জানি না কেডা জিতবে কিন্তু অনেক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে এটা লুক্সো ভার্সেস R7 just it's been like a dance, right? Choreographed, very well orchestrated from AG Global. A pleasure to witness on that global stage. R7. We are halfway there to the expected grand finals. You know, we still have Luxo and Movistar R7 coming up, and AG against Luxo would be. देखते हैं कौन जीतता है वही बात नहीं. This AG, if this is what we're seeing today, yeah. There's a lot more to be expected tomorrow. They've set the bar so high. Yeah, I mean, hopefully that carries on and we might be seeing them in a better space in this global finals compared to the past. But let's not take it away from AG. Great work, great sophistication in adjustment, in play style, in how they utilize the strength of their opponents and turn things around. With that being said, this has been a crushing defeat for Heavy and a brilliant victory for AG Global. We'll send it over to the stage with Yunsu and Kontida to talk to AG about that win. Thank you so much, casters. Survivors, we're back on the main stage to have our first interview of the day. And of course, it's with Gamers Global. Congratulations, guys. We're here with Saifa as well as Du and Bun as our translator today. Okay, so let's jump into our first question. That was a rather smooth win for AG, sweeping Heavy 3-0 in the semifinal. How would you describe your performance on today's match? I think Du's gonna take this one. I hope you cry for me like I cry for you. Nah. ভাই ম্যাচটা শুরু করে কখন এই ম্যাচটা তো মজা পাবো দেখে We are super amazing because we practice less but we still win. Oh, practice less. It doesn't look like that at all. But if I can ask one more thing, in your opinion, which one out of the 4 of you has the best performance today? เราคิดว่าในทีมของเราวันนี้ใครเล่นดีที่สุดคะ น่าจะเป็นสายฟ้าแอดบารอดครับแล้วก็ทีมเมดาครับยืนในระดับดีมาก It's Cypher and Baros and of course Team SR because he already support the team very well. Ah, sweet answer. Thanks, Du. Alright, thank you, Conchita. So into my last questions from now on. Okay, so now you guys have secured a slot in the CS Grand Final between Movistar R7 and Fluxo. Which team do you think would give AG more problems and why? ในรอบหน้าเราก็จะต้องไปเจอระหว่าง R7 กับ Fluxo คิดว่าในระหว่าง2ทีมเนี้ยทีมไหนจะสร้างปัญหาให้กับเราได้มากกว่า গাইস একটা পুল দিলাম বলো তো কে কে জিতবে ফ্লুক্স और R7 এর মধ্যে कौन जीतेगा बोलो बोल दो जल्दी जल्दी যাই একটু গেম খেলি But actually I want to kind of like compete with the best sniper of the world.
a sniper also that's going to be MT7, right? Well, it's really simple to understand because Dio is kind of like the best sniper in Thai, alright? And he wants to compare also the best sniper in Brazil, so it's kind of easy to understand. Again, congratulations to AG and especially to Dio and Barra. So I hope you guys a lot of luck to the next time. This is the end of our interview. Thank you so much for watching. And now let's get back to our casters. Thank you very much, Yoonsul and Conchita, as well as AG Global. Yeah, bhai. Congratulations for this win. Sypha, our MVP, and it's just not aggression that Sypha has brought in. With 8 elimination, 3,000 in damage, and 8 assists, it's more of the coordination that they have done on that front line. It's the composure under pressure. They didn't break. They barely bend, and they were the ones that snapping heavy. I'm a son of it. It's very demoralizing when you're up against someone like Sypha, who is just running circles around you. He's winning. আচ্ছা হ্যালো মিতুল ভাই yes বলো গ্রেনেডের যে স্লট না মানে এই ফোন নেয়ার পর আমার গ্রেনেডের স্লটেও না ওয়াল শো করতেছে এটা সরামু কেন এই যে অপশন আছে দেখো মানে স্লট আলাদা করার গ্রেনেড আর হচ্ছে গ্লোবাল স্লট আলাদা করার অপশন আছে উপরে দেখো মানে সেটিংস এ তো আমার গ্লোবাল দুই জায়গায় শো করতেছে নরমাল জায়গায়ও ওই তো যাও না আলাদা করো অপশন ক্লিক করে দাও এটা ঠিক হয়ে যাবে M2A+ BSK ওটস কম্বো কি বলো M2B আসলে এখনকার যে মেটা ওই মেটাতে M2B এর এখন কোনো কাজ নেই ডাবল M2B ছাড়া এখনকার কাজ হলো BSK আর BSK বেশি পাওয়া যায় It seems like they just played with the morale as well and countered what Heavy can do in the beginning, just show off at this point. Yeah, they were showboating for sure at one point. Even ভাই এজি পুরো ওয়ান সাইডেড খেললো এটা মজা লাগলো না যা pretty amazing. They feel like they are amazing. না আমি ভাবছিলাম এইচবি একটু কম্পিটিশন দিবে বুঝছেন যে ফাইট টাইপ দিবে এটা ভাবছিলাম বেশি বাজে খেলছে কম্পিটিশনই হলো না এইচবি না শুরুতে যখন মারা ধরছে না আমি ভাবছিলাম যে না দিবে পরে যাই দেখলাম কি করলো ওরাই জানে এটা নেট দিয়ে গিয়েছে নেট দিয়ে গিয়েছে and 6-2 on Nextera. Kalahari and Purgatory will have to wait. Plenty of chances coming up. And once again, all have met expectations with this 3-0 sweep. Yeah, let's see though on what more can they bring to the table later on to grand finals. As we take a peek at the highlights, a little recap of what we did so far. But the conversation of AG and Heavy. There's a lot more that Heavy can learn. This is not a loss. This is a ওই MT7 এর কথা বলতেছ ওই AMRT রে M47 এর মত লাগে আরে না MT7 না M2B আর এই যে M24 মনে হয় M24 এর কথা কইতে যায় M47 লাগাই দিছে ও আচ্ছা against AG can bring them, transcend them to a different level overall. And it definitely is a lot of lessons, a lot of takeaways from the series, right? You never truly know what your limits are until you face someone. ফায়ার পাওয়ারের দিকে আমি যদি রাখি তাইলে ব্লেড এক নাম্বার দেন তাসিন 2 নাম্বার রাহাত চিকুট্টুস 4 I believe that there's a lot more than Clash Squad can offer. And for now, AG, if there's anything that they have definitively shown us that we don't already know, I think it's just how they handle that pressure. Yeah, well, let's see though on how much pressure the teams are going to feel right now, because the first part of our semifinals is already over and AG moves into the grand বাইরে ভাই yani কি সবাই ফ্লুক্সো সাপোর্টার নাকি বুঝলাম না তো for the second part it is R7 and Fluxo. Now we might be seeing another battle with snipers. Fluxo में इतना ভোট AG has just কিন্তু আমার মনে হয় R7 একটা কিছু করব গাইস R7 কে এরকম মনে করার কিছু নাই R7 একটু বেশি মারে R7 ল্যাটিন আমেরিকার দিকে তো ওরা ওদের খেলা আর ফ্লুক্সোর খেলা অনেকটা সেম টাইপের ওরা কম্পিটিশন দিতে পারবে এক টিম আর এক টিমে ভাই টিব্রো ওয়াইটি খেলছে দেখছেন না দেখি না এখন just like looking through a mirror, right? It's a different universe but with just the same familiar characteristic. Let's see though if this is something next match start with the time really overcome, but well, unfortunately আরে গেছে গারে হেভির পুইরা গেছে ক্ল্যাক পুইরা গেছে গা
into the ashes where AG emerged victorious. আরে এটা খুব কষ্টকর ভাই সিএস গেম প্লে তো ভালো না জানি আমি দেখি নাই টু বি অনেস্ট এর আগে সিএসটা আমি গ্র্যান্ড ফাইনাল দেখতেছি ডাইরেক্ট there's still jobs to be done, right? Today is just a stepping stone to a greater future for Heavy. Journey my event today, there's still more to come. AG Global, they get to sit নেক্সট অফিশিয়ালি কি এক্সিট কোয়ালিফাই করব আমার তো মনে হয় করব কারণ ওদের রিসেন্ট যে পারফরম্যান্স অনেক ভালো অনেক ইমপ্রুভ হয়েছে ওদের That's another David versus Goliath storyline. Oh, definitely. I mean, a David and Goliath storyline that might end up in a biblical sense, because we keep like putting in the fact wherein Fluxo is similar to what we've seen AG has done in this game. ডিসেম্বরে হওয়ার টুর্নামেন্টে আপনারা খেলতে পারবেন ভাই এটা অফিশিয়াল থেকে জানাই দেওয়া হবে তারা নাই জানাই দেওয়া হবে এই যে সিলেক্টর শেষ হোক 2-3 দিনের ভিতরে জানাই দিবে সব But how quick FFWS নিয়ে ব্যস্ত সবাই for a tactical team like and experience on BR তবে বাংলাদেশ থেকে যারাই খেলুক টুর্নামেন্ট অনেক ভালো হবে in Clash Squad team EXC doing far better than old team. Yes. এখন অনেক ভালো খেলতেছি EXC. First series between Heavy and AG, we focus on the sniper players, but it was Cypher and Barros that really defined all 3 wins. For Movistar R7 against Fluxo, I think it really is going to be defined by KG to AG na Heavy. AG grand final উঠে গেছে. Give us a very good idea of where these two teams stand, or at least how close is Movistar R7 going to get to the level of guys বলো তো কার ভিডিওর মধ্যে রিঅ্যাকশন দেওয়া যায় কারণ ম্যাচ শুরু হইতে একটু টাইম লাগবে আমি বয়া থাকতে বোরিং লাগতেছে আরে আমাদের ছোট রিব্যাকের নতুন ভিডিওতে রিঅ্যাকশন দেন গাইস বলো কার ভিডিওর মধ্যে যা রিঅ্যাকশন দিও বলো মানে নন প্লেয়ার গুলা তো কাহিনী জানি আননোন বা আন্ডারডগ যারা আছে তাদের মনে হয় যে তোমাদের অনেক ভালো পুল কার নামে দেব এখন তো অনেক প্লেয়ারই আছেন তোমরা বলো দেখি আরে পুল না মিতুল ভাই ওদের কমেন্ট করতে বলেন তারপর একটা করে কমেন্ট করো আন্ডারডগ মানে ব্লেডের কাহিনী জানি ফ্লিকারের কাহিনী জানি কাজী ভাইয়ের কাহিনী জানি মানে সবার খেলা জানে কিন্তু এমন কাউরে বলো যারা মনে করো খেলে ভালো কিন্তু ওই যে আছে না এখনো তাদের কেউ দেখতেছে না আর কি মানে আননোন আর কি আন্ডারডগ টিব্রো আমার ফ্রেন্ড আমারে কইতেছিল স্যামসাং এর সেনসিটিভিটি অনেক ডিপিআই কমাইতে এখন আমার লাগতেছে কম ভাই আমি কি করব নাইম আলমের ভিডিওতে রিঅ্যাকশন দেবে ভাই ওটা তো ভাই সবাই জানেই নাইম আলম কি জিনিস আর এটা রিসেন্ট তো এটা তো অনেক আগে আর নাইম ভাইয়ের কোনো ভিডিও তো ইউটিউবে নাই টিব্রোর জন্য আসতেছে কমেন্ট আসতেছে একটু বেশি চলো তাইলে আমরা টিব্রোর ভিডিওই দেখি আচ্ছা টিব্রোর চ্যানেলের নাম কি টিব্রো একটু কমেন্ট করো টিব্রো প্লেস ওই জাস এটা ও রিসেন্ট ভিডিও হলো সবার ভিউস উঠে ভাই আমার বাদে দেখি এই যে এটা এসএলইউ রে মারছিল দেখছিলাম এই ক্লিপটা বেন্নি ওড়েন ভাই নালে মারে দিবে সব মারবে দাঁড়াও এদিকে আসো আমার সাইডে দেখো আমার ফেভারিট গান প্রোগন এর মিক্সটা তো ওরে এই মিক্সটার একটা সুবিধা আছে জানেন এটা হেড খুব কম খাওয়া লাগে মিক্সে হইলো কি তুমি ইনস্ট্যান্ট করতে পারো আবার অসুবিধাও আছে সুবিধা বা অসুবিধা দুইটাই আমি এটা কয়েকদিন চালাইছিলাম ভালোই চালাইছিলাম আমার হইতো কি আমি হিল দিতে বইতাম আবার উঠা যাইতাম ভাই রে ভাই ফেয়ারলেস বলে শর্টে চলে আইছে মারতে একা ভাবছে একা প্লেয়ার মাইরা দিয়ে পরে মাইর খেয়ে গেছে এই যে মাইরটা খেলি এটা আপলোড দিবি না আমির ভাই কি কয় আমি দুধ ভাত এই যে জিরো ড্যামেজ আমি দুধ ভাত আমি কিছু করি নাই
নাইস আগান ডাইরেক্ট দেখেন একসাথে এই ফাইটটা তো মনে আমি দেখছি আসেন আমরাই ছিলাম এই টুরে মনে হয় এটা আমি ক্লিপে দেখছি, ওর একটা ক্লিপ ছাড়ছিল কোন একটা ফ্যানের জন্য। ও আমি জোনে মরে যাব রে ভাই। আরে মাথা রে এটা ভালো মারছে, অনেক মিফটা ভালো। টিব্রই তো খায় দিলে এনে পুরা কিল করা লাগে ভাই, ওয়াল নাই মারছে, কিছু নাই মারছে ভাই। হিরো ডাউন কিলা জানো এই কিলা জানো আমার ওয়াল নাই। আরে তিন না, আমার ওয়াল নাই। এই যে বললাম না ওয়াল নাই, কিছু নাই, ওয়াল নাই। আরে চিপায় ভাই জায়গা দে পুরা ও কিসে খেলে তীব্র কিসে খেলে আইকিউ আরে সেরা ভালো ভাই ডুয়াল প্লেসমেন্টটা সুন্দর। আরে আমি বুঝছেন সকালবেলা আমার ফোনের বাটন টিপ দিতেছি, তো একটা টিপ দেওয়ার পর খুললে আস, তো পরে দেখি ওই বাটনটা হচ্ছে ভাই গ্যালাক্সি পেন, ওটা দিয়ে লেখা যায়। ঠিকই আছে কা খুইলা আইছে বলে কইলাটা কি আরে হট কি খুললে কি রে আয় হায়, পরে দেখি এটা গ্যালাক্সি পেন। নতুন স্যামসাং ইউজ করলে যা হয় আর কি গাইস, এমবটে কালকে হাতে পাইছে ফোন, অন্য মনে করো কইতাছে বলে কি টিপ দিলে নাকি কি বাইরে হয়ে গেছে, কো সুইচ বলে বাইরে হয়ে গেছে, চিন্তা করা যায়। সেনসিটিভিটি নতুন স্যামসাং ইউজার হইলে যা হয় আর কি। ও বাইরে ভাই টিমের মাঝখানে পড়ছে রে, টিমের মুখে পারলো না। ও এটাই ভাবতাছিলাম, আই হাই রে মুখে দিছে রে। এই জায়গায় গ্লোয়াল মারা উচিত ছিল, দুইটা মাইরা একটু মনে ওভার কনফিডেন্ট হয়ে গেছে। ভুল হইতে পারে, গ্লোয়াল নাও থাকতে পারে। পুরো একদম মুখের সামনে পাইছে রে, আর এক গুলি তো থাকলে তো কোনো কথাই নাই ভাই মুখের সামনে। মাথা রে ओके खत्म। और कौन है ब्रो बोलो। রাফিক 7 এর রিঅ্যাকশন প্লিজ। রাফিকের চ্যানেল আছে এবার? হ্যাঁ রাফিক 7 নাম, 7টা হচ্ছে বাংলায় লেখা, মানে ইংলিশে লেখা আর কি ওয়ার্ডে। ও মাই গড ছোট্ট রাফিকটা দেখি কোনটাতে, আচ্ছা এটাতে ভিউ বেশি। ও ভাই কি এক গান দিয়ে ভিডিও ছাড়ে? তীব্র সেম গান দিয়া ছাড়লো, ওইও সেম গান দিয়া ছাড়ছে।
আরে আমাদের টাইমে এক একটা গান ট্রেন্ডিং এ উঠে ওইটা সবাই কিছুদিন চালায়, পর আরেকটা গান ট্রেন্ডিং এ উঠে ওইটা চালায়। আরে মারে বাপ, রাফিকের একটা জিনিস ও শট অনেক ভালো খেলতে পারে। কে রাফিক? মানে ওই থার্ড ম্যান তুলনায় আর কি শটে আমার মনে হয় ও একটু ভালোই খেলে। হ্যাঁ নেট পরে নাই, ও নেট ফালাইতে চাইছিল পরে নাই। এরা আরে পাগল, ওয়ান বি ফোর বলে ওরে লঞ্চার রে। ও আহা স্যাটিসফ্যাকশন, স্যাটিসফ্যাকশন গাইস, এটার মতো স্যাটিসফ্যাকশন জিনিস আর কিছু নাই। এইবার ওয়ার্ল্ড সিরিজে কয়েকবার এমন লঞ্চার দিয়ে 1v2 1v3 মারছে, এমন লাগছে ভাই দেখতে ওইগুলা, ওটা পুরাই স্যাটিসফ্যাকশন একদম। নাইস। ও ভাই কি খালি এফএনইউরে মারে ভিডিও দেয়, বুঝলাম না তো। সুন্দর। ঢুকে গেছে রে নেটটা, মজা। এটাও এফএনইউ আছিল। আচ্ছা ইম্পোর্ট দেখো তো ইয়াতে লাইভ শুরু হয়েছে নাকি, ম্যাচ শুরু হয়েছে নাকি? আবার এটা দেখতে দেখতে ম্যাচ আবার শুরু আসে যাবে দিক দিয়ে। ও আচ্ছা গাইস ম্যাচ শুরু হয়ে গিয়া, এটাই লাস্ট। এই ম্যাচ শুরু হবে ভাই, ম্যাচ শুরু হবে। ওকে আমরা চলে যাই। ছোট ভাইরা চলে আইছে। ব্লুজো ও মজা। MT7 হ্যান্ডসাম অনেক। MT7 ববস তোমরা আমার ববসে সবচেয়ে জোস লাগে গাইস। আবার মাঝখান দিয়ে ম্যাচটা শেষ হোক। ওরে ওরে গেমস কিং কি পইরাইছে ভাই, গ্র্যাজুয়েট করে লাইছে। ফ্রি ফায়ারের উপরে গ্র্যাজুয়েট করা একমাত্র প্লেয়ার। গেমস কি Precision versus power, patience versus pressure. It's pride, history, destiny, all পুলিশ clashing বলতে together আমি মেবি right একজন here, বান্দা right যেটা now. The second ওয়াল ফায়ার semifinals বাটন begins. ছাড়া, Brazil versus Latam, ওয়াল a battle ফায়ার for the বাটন ছাড়া ages. প্লেস করি, Alright, জাস্ট ওয়াল casters, বাটন। ও take it আচ্ছা away. বুঝছি, স্মার্ট ওয়াল। Thank you so much, Katrina, and as well as Yunsol. ওই যে জাউরাডি চলে আইছে। আমার ওর কাস্টিং যে অনেক ভালো লাগে, জানি ফাটাল 5 অ্যাওয়ে গাইডং নাকি কি গাইডং, গাইডংকের ইয়াটা ভালো লাগে আমার কাস্টিং। ভাই টিব্রো পোকো এক্সিতে খেলে, পোকো এক্সিতে খেলে। হ্যাঁ আর না ইয়ে পোকো এক্সিতে না। সিলভারকে সব প্লেয়ার দেখলাম, আরো যে সিরিজে ফোন নিছে কেন নিছে বলতে পারেন? কেন নিছে কি ওদের? আরো যদি কি খারাপ ফোন নাকি? আরো জি তো জোস সেরা ফোন। আরো জি ভাই মনে করেন আরো জিতে খেলে যে মজাটা পাবেন ভাই, এটা কোন ফোনে পাবেন? এটাই আরো জি হলো নেক্সট লেভেল ফোন।
আমার এক ফ্রেন্ডের ROG হাতে নিছিলাম ভাই, মাশাআল্লাহ। কোনটা কোন সিরিজ জানি খেয়াল নেই আমার, একটা ROG নানে আনছিলাম আমি, এমনি জাস্ট CS মিএস খেলে দেখলাম ভাই, অনেক স্মুথ। আরে হার্টস বেশি না? হ্যাঁ, আর 9 প্রোতে তো ভাই 185 ভাই। 185 হার্ট, চিন্তা করা যায়, পুরো স্মুথ, বাটার স্মুথ। I mean, there's a lot of parallels here when we're looking on either side, right? Whether it's West versus West or East versus the East, we are expecting the underdog regions to. আমার লাগে কি আজকে যারা CS চ্যাম্প হবে ওরা কালকে আবার ফুল ম্যাপে চ্যাম্প। At the very least for MoviStar R7, ওই যে একটা বুস্ট পাইবো না, কনফিডেন্স বুস্ট। R7 চ্যাম্প হইলে ভালো লাগবে ভাই, নতুন একটা টিম চ্যাম্প। আমি তো এটাই চিন্তা করতেছি, আমার মনে হয় হইয়া যাওয়ার চান্সেস আছে, বুঝছো? R7 loyal chances আছে। And that's exactly how it's going to go down all the way into the grand finals. But which team from the West? That's the biggest question right here, right now. And obviously, Movistar R7 out of LATAM is looking to make this one a very special one for themselves, as well as a dedication, a tribute to Games King. Missing his graduation to be here on the biggest esports stage of his life. It's wild. It's wild. He chose competition গুডজিন তো মারামারি শুরু করে দিছে রে। from moving on to the next phase of his life. He sees the future here. We see the future right here, man. I mean, I think Games this is going to King. be a opportune moment, not just for Games King, but Games the King whole চেয়ারটাও squad সেই for the region. Because if LATAM goes on to the grand finals, if LATAM can find the perfect revenge up against AG Global, it would be BD best IGL কে all time on the world stage. How about that? I mean, all time best IGL তে সবাই ফ্রিকোয়েন্ট টিউটোরে মারে, কিন্তু আমার মতে ওটা না। কারে বলা যায় বলো তো? ভাই আমি অনেক কয়টা ভালো আইজিএল এর আন্ডারে খেলছি, যেমন সাবিত ভাই, তারপর সারাফ ভাই, তারপর এই দুজনই মূলত যে ভালো খেলছি। এখন তানভীর ভাইয়ের আন্ডারেও খেলছি, তো আমার এর মধ্যে পার্সোনাল প্রেফারেন্স হচ্ছে সারাফ ভাই আর সাবিত ভাই। यस আমারও সেম। র‍্যাঙ্কিং করি না, এই দুজনরে প্রায় সেমে রাখা তানভীর ভাইরে এক স্টেপ নিচে রাখবো আমার পার্সোনাল ভাই। এখন এমন না যে সবারটা কইলাম পার্সোনাল। টাকলারে আমার আগেই আইজিএল হিসেবে অনেক ভালো লাগতো, আর এখন যেহেতু ওর আন্ডারে আমি খেলতাছি তাই তো আরো জোস, মানে একদম কাছ থেকে দেখতাছি সবকিছু, খুবই ইমপ্রেসড। এখন এই সেটা জানেন, মানে এই কম্পেয়ার না, মানে এই ইসেটা বলতে পারবে হচ্ছে যারা আইজিএল দের আন্ডারে খেলছে, এখন না খেলে কাউরে গ্রেটেস্ট বলা আসলে ভাই এটা পসিবল না ভাই, বাইরে থেকে দেখে অনেক কিছু বোঝা যায়। Okay, this is what we're going to go for game 1, game 2, game 3. This is what we're going to use for each of these maps. And once again, the quick fun fact, R7 Games King's graduation day is today, and though he can't attend graduation day, teammates have arranged a graduation ও আচ্ছা, ওর আজকে গ্রাজুয়েশন ডে ছিল, অ্যাটেন্ড করতে পারেন, এইজন্য টিমমেট করতে করছে। You go ahead and you handle what you got to do out there on the world stage. We'll do it for you here now, class. ওলা গ্রাজুয়েশন কইরা লাইছে, তো ভালো ভাই গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট কইরা লাইছে বলে, ও মাই গড। That's how you have a heart and soul in that team. That's what keeps this squad together. And good luck for Games King, because this is going to be one hell of a best of 5 here. And we're hoping that they get a little bit of momentum in the first couple of games, just to make sure that they get the ball rolling, to see if this is going to be a competition at all. Let's see if or not Games King can go through this one particular test and graduate with flying colors here, because obviously if he graduates up against the best in Brazil, your 2-time world champ, he's technically graduating the top of his class out of LATAM. I mean, there's going to be a new rising region from the West, and I'm excited to see what LATAM is all about. But with that being said, though, we got to see the map order. What do we get here today? Starting things off with this best of 5. It's Nextera, Solara, Kalahari, Purgatory, and then Bermuda all the way at the end. Yeah, do we go the distance? Do we see this end in a 3-0? Which way is it going to go in this battle of Nextera প্রথম ম্যাচ? One of the highlights is definitely Nextera ভাই, Nextera না পুষ্প জিতবে। I cannot wait to see
কারণ MT7 এর স্নাইপিং খুবই জোস হয় সিএসএও I think one of the standout players coming in, other than GameSkin as well as Joker, has to be Della coming in from Movistar Absolutely, R7, right? He is not only a quote বেলাও ভালো তবে MT7 তো MT7 but he really opens up space and gets information that Games King needs to make those big plays. MT7 এর উপর कोई बोल सकता है क्या इवन ওই জায়গার প্লেয়াররাও বলে MT7 হলো গোয়াট There's just too many scenarios where he's just clutched it out. মানে ফ্রি ফায়ারে গোয়াট নট এ স্নাইপার Absolutely, man. Now, let's see if Today one of you sniper na. guys can take a pick here. Who's got more main character energy? Skylar or Nero? Let us know in the comment section. Who do you think has got the main character energy? Who's got more main character energy? আচ্ছা গাইস বলো তো তোমরা কমেন্টে বলো কোন ক্যারেক্টারটা সবচেয়ে জোস এখন স্কাইলার আর নিরো Oh yeah, they both hate glue দোনোটাই walls. কিন্তু গ্লুয়ালের উপর একটু বেশি কইরা দেয় গ্লুয়াল দেয় Both their eyes cannot be কোন visible. জিনিসটা বেশি ডেঞ্জারাস বলো তো স্কাইলার আর নিরো I'm the old traditional style. Nero's a little too new. Skylar is my pick. Brother, I'm going to be on the side of Nero. ভাই আমার তো কারেন্টলি নেরো Those glue walls because Me also. when you rush up against a squad and they're desperately trying to get নিরোটা away from you, বেশি sometimes they're out in the open. আছে ভাই That's where those glue walls come out, protect them এমন for just a প্যারা few দিয়ে দেয় seconds, ভাই and Nero ফাইটের just ভিতরে says no. Absolutely no. And obviously, Nero, if you can't Nadar take and that little Skylar pet out of the sniper. equation quickly enough, you're going to be taking a little bit of Nero damage there as both. well. আসলে Something পোলাপান Skylar can't স্কাইলারে do, খাইতে but I খাইতে kinda do বুঝছেন agree with you, man. I mean, Skylar শিখা is গেছে the যে একটু OG. ডিফেন্স He's the করা বাট OG. নেরোটা এখনো শিখে পারে না I do টাইম লাগে love a little bit of Nero here, and I feel like the teams have really started to adjust well against it. Really guess how to play. ওদের ক্যারেক্টার defensively, get that সিলেকশনটা আমি একটু দেখবো ওরা কি new করে ways to actually utilize it, especially when you don't have কিরে ভাই বেস্ট quote-unquote আইজিএলএন informational কোচ হইলো characters to হিমেল help you মিয়া out in these 4v4s. Yeah, no doubt, man. I mean, you just take the এবার out of the equation, এটা মানি block ভাই the shot, সমস্যা Nero নেই এটা মানি is the issue, and that's where the আপনার হচ্ছে player বিদের that's বেস্ট playing আসার that কে narrow active আপাতত ability ব্লেড has to be really careful with how they ব্লেডের deploy উপর the এখন skill, কাউরে right? I আসলে mean, if you গোনা do যায় না have that right angle, if that defense ability is blocked off in terms of view, you're gonna নেরো have the খুব জ্বালায় highest ভাই bit of ভাই damage, and you're নেরোর gonna be মতো able to ক্যারেক্টার really bring এত into effect মজা the prevention of those glue walls being নেরো erected. দিয়া We've খেলতে seen the damage being done in Battle Royale. To see it in perfect efficacy out here, of course, is going to be a big question. But the fun fact here is Steffi currently has a 100% win rate with a total of 7 picks so far. Steffi currently has a 100% winning rate in a total of 7 picks. Okay, I really don't care about win rate. Will the okay? streak Because continue? we've seen Chrono. We've seen the number of times Chrono has been আসলে ভাই picked, and সিএস এ he's got কিন্তু one of the স্টেফি কামে lowest দেয় win ভাই rates. সেই It does not mean Chrono অনেক is কামে not দেয় useful. It's true. It's true. I have to agree with you. It's the same টাইমিং thing যদি হিসাব overall, করো but yes, তাও Steffi কিন্তু has ঠিক been আছে well বুঝছো because মানে the যেটুকু few times সিএস এর that যে we have টাইম actually থাকে been মানে utilizing প্রেসারের the Clash হ্যাঁ squad, the ওটুক question মানে is হয়ে why যায় most of the স্টেফিতে time, right? Most আমার of সব the times ইউটিলিটি either শেষ হয়ে ড্যামেজ গেল কম দেয় force তারপর to help on that সোয়েবল entry. ফুলা থেকে তুমি বাঁচা ডুইকা Combo শর্টে ডুইকা components. স্টেফি চালু করে দিলা মারা শুরু করলে ওরা তো ড্যামেজ কম পাইতেছে কিন্তু তুমি একদম অবস্থা খারাপ Yeah, absolutely right. And you also see the mentality of the squad based on these picks. You go in there with a Chrono when I don't want to say this, but when you're a little bit more scared, right? You expect to get knocked down. You expect to go in there for the save for your teammates. You expect that time turner to come in clutch for you in those moments. You bring in that Steffi because you know you want to run at your opponents. And you don't want to get pelted down by those nades. So it's a very different perspective in terms of how they approach those matches. I mean, I can only imagine the different perspectives coming in from Movistar R7, by the way, who's currently first picked in the draft, and Hello, also you Poco, to race because, later. again, the usages definitely vary amongst different teams, even when we're talking about Nero, but it's time we make our way into the draft for our very first game in this best of 5. First team to win 3 series back-to-back. Well, you've got domination in hand. Okay, so we're going to be banning out the aggression out of Fluxo, taking Cassie and the electrotherapy out. Fluxo, on the other hand, has an opportunity here. Do you take out the vision? Do you take out the defense from the side of Movistar R7? Or do you take out a little bit of firepower? And it's going to be the firepower aspect. They take Tatsuya off the list. Okay, I'm fine with that only because we've seen games clutch hard with a Tatsuya, so they don't want that snowball factor. They just want a one and done. Oscar gets locked in for Movistar R7. No surprises, but let's see how Fluxo is going to play this, right? First, they get the Zane. Do they want the Chrono alongside with it? যাইনি বুঝিনি Okay, I like the ইগনিস Ignis pick here as well. You're going to have a lot of information blocked away from the side of Movistar R7 as you ওরে get ভাই into position. And ক্লু of course, লয়ালিছে Q is going to be wrecking havoc Oscar with the extra Cruz layer of যায়নি defense
But now this was one of the aspects we মুভি talked about in স্টার terms of those গেম bans. Do স্কিং you অ্যাটাক ban করার out the ক্যারেক্টার পায় vision জিরো from the মজা side of ঠিক Monster আছে R7? মারলে Blue was ভালো left লাগে out there. They're not কিন্তু gonna miss this খাইলে opportunity. ভালো লাগে না No, I mean, we're expecting that Coda is going to be on the opposite side for Flux. So unless they want to play, তাই you know what? No তো information whatsoever. We're not going to waste Pure our time. aggression. Pure aggression will maybe দেখা buy যায় you ওরে a 124 but you know, besides that, let's see, because the A124 A1 আরে গেমস কি A124 নিল মনে তো হয় না না চেঞ্জ ওরা করব চেঞ্জ করব ওরা A124 চেঞ্জ করে তো usually be like, hey, there's casting on the opposite side. Let's just shut it down entirely. Yeah, I mean, you gotta love the A124 and the efficacy in terms of, yeah, you can bring in any of these active passive skills. We're just gonna block it out, and in that one small window, we're gonna wreck your lives, right? It's all about the timing here. So we have to see exactly how Movistar R7 makes good use of this. The response from Fluxo is, are you telling me they're gonna drop? Yeah, Skylar, of course, this is not Battle Royale. They're gonna be bringing in that narrow. We really respect that. I really like that. And obviously, Irish could narrow. be this final pick here. এর মধ্যে দুইটা খালি চেঞ্জ হইব ওদের লুকসো কিন্তু ওদের প্যাসিভ খেলার ক্যারেক্টারগুলো পায়া গেছে ভাই হ্যাঁ Oh yeah, MT7, he loves this Iris, right? If it wasn't Iris, it was going to be Santino. পপস নিরোই রাখবো আইরিস MT7 আইরিসই রাখবো বুটজিন জানি নিতে পারে আর কিউ ইগনিস নিতে পারে Just make sure keep your eyesights open for MT7. এই যে কইছি না কিউ ইগনিস বুটজিন জানি because there's no information whatsoever from Fluxo. And I don't think there's going to be a problem here. You look at the picks here. Fluxo is on a very aggressive approach to this fight. না খারাপ হয় নাই দোনোটা টিমেরই কম্বো ভালো They expect to get knocked down. They are playing a little bit of a defensive approach to this fight. I don't know if that is the best approach up against Fluxo, but it's all down to the execution. Sometimes if you're expecting that attack and if you're able to set up the counter perfectly, you are going to be able to reverse out whatever deadly fate Fluxo can hand out to you. But if you cannot do that, this is going to be a walkover, man. I think pistol round is going to be the most important here because generally speaking, right, Ignis is so good in these types of rounds. You get free damage, especially if your opponent reveals themselves early on. But I think this is where the A124 needs to come into play, right? Chrono cannot drop the time turner straight away. Unfortunately, right, it needs to be layer by layer. Yeah. I mean, how does that time turner get used out there is going to be key here. Obviously, for those saves, if you're going to be hopping on in to pick up your buddies, you better be running the T-Ball on your side just to be a little bit more efficient because Fluxo's not going to be skipping a beat. They find that knock, you pull out the time turner, they're going to be rushing into your time turner to wipe your whole squad out, right? That's the speed Fluxo has on their side, and they do not second guess their approach. Especially when you look at the fact that they've got characters like Zane on their side, they really don't need to second guess. আরসিবিনের জার্সিগুলোতে কি কি জানি লেখা ভাই ছোট ছোট করে We've seen Fluxo get it done. I really hope that we don't see an accidental, this cryo mine is a little too good from Arrow, and I unfortunately dropped it in front of my teammates. That's one of those moments where it's like, well, nobody gets blue walls right now, so we gotta play around it. And it's a scary moment, right? Because we've seen what happened in our previous series. Things can get out of control extremely fast. We know how Fluxo has played. They do like those cyber drops. They like to play for econ, especially against hyper-aggressive teams, but the composition that they have now, they might omit it in the mid-game. So if you're talking about cyber drops, we also have to speak about the tactical market as well as the smoke vortex. The smoke vortex has been an integral part of the current meta. So good. In the past, it was those smoke grenades. Now you barely see those smoke grenades being popped out. It's just those vortex, and you can pop out two there as long as you've got two of your players bringing in here the tactical market. But one thing that we've seen in the previous matchup between AG and Heavy, we are starting to see the hammer out as well. Oh yeah. The enhanced hammer, I was Match not start ho expecting jayega, bro. here at the semis, but I'm liking it, right? Because I've tried it out in CS myself, and I don't know whether the pro players find no use for it. I find a lot of use for it because I absolutely suck, and it just gives my আরএসকে কত টাকা পাবে আরএসকে পাবে হচ্ছে $15,000 Dragging out what's going on there, getting free upgrades like it's nobody's business. আরএসকে আসছে দোনোটাই $15,000 পাইবো The only understandable thing is the fact that it's the most cost-efficient item, right? You don't have to go for big AWMs on specific rounds. Winchesters can get you across that finish line, but it is time to kick things off in this best of 5. First match. এই জিনিসটা অনেক ভালো লাগে দুইটা কোচ আয়া হাত মিলাই সেটা সেই লাগে Team boosters are going to be crucial here. How and when Fluxoর these main team dash হচ্ছে boosters are বুটজিন used. Do you want to buy those weapons? মোটু As ভাইয়া you can মোটু see, মোটু just two players from the side of R7.
going in here for the investment into এই শুধু slightly ফ্লুক্সর better guns. রাশারই দেখলাম দেখা একটু Hacks বয়স্ক cooking up লাগে that nade কিন্তু already. রাশার Opportunity games kick Della. বয়স্ক বলি And that smoke কইলাম vortex যে just পোলার protects বয়স them for হলো a little 20 bit. বছর Obscuring আবার the vision. কয় Butchins আরে get তাও caught out. সবাই বয়স্ক আল্লাহ, লাগে Right ভাই down at the bottom, but Reality. Gangstings should be able to catch sight of him. And they jump right into the fight. Games No Cryo Mind, no Spear as well. First blood already found by গেম সিং Gamesting. এর মুভমেন্ট অনেক সুন্দর ভাই অনেক সুন্দর ওর কন্ট্রোল মুভমেন্ট করতে পারে ভালো Turning this into a 2v2. A lot more NPC even Joker in the দিয়ে দিছে earlier rounds. Teams in hand. And especially with the way that R7 has played, they waited for that first move coming in from Fluxo. And the winning factor here for R7 at the very start was that smoke vortex. And that's the surprise factor. And obviously, you don't know exactly why that smoke vortex is being used. Do you want to obscure vision so you can get up to the top for that airdrop? Or are you going to be rushing through that smoke vortex? It was the latter here for the side of R7. And they get an easy two-piece at the very start here. But it's still a decent 2v2 as Joker's not going to get picked up. Yeah, but Ju, he still has one flame all ready to go. MT7 still hasn't popped his own active here. Dilla, they're just waiting. They're waiting for the time turner to come back up before they go for the full engagement. Keep in mind, they want to be close quarters. They got sights in hands, and here's the first flame wall. Looking at the meds, it looks like the med game's still okay for Games King and Della for the time being. If this one gets into a CQC, R7 has got a big opportunity here. Oh, step it on What in did with you? the side, gets the first slice. Dig Oh! but will strike on Della. Hold it behind the flame mirage. One more. And the melee Allah. from MT7 just does not come through. Oh. Quick footwork from Games ভাই আরে কি আরে গেম কি করলো ভাই CQC. We already called it Gideon. পুরা রাউন্ড এক টাইম ভাই রে ভাই Punishes Fluxo in the opener. এইটাই হলো খেলা সিএস এর মধ্যে এডি হলো মজা লাগে কিন্তু এর আগের ম্যাচটাতে ওরকম ফিল পাই নাই I love the way that they played this, and more importantly so. ভাই কিউ সুন্দর খেলছিল এরপরে গেমস কিংয়ের লাফালাফিতে তোলার কিছু করতে পারেনি They couldn't keep track of games and going back in and out of the cyclone. And again, the importance of that smoke vortex. It came in clutch for the first two engagements. It came in clutch for the গেমস wipe কিং out ওয়ার্ল্ডের of Team বেস্ট Fluxo রাশার towards the রাইট end নাও as well. এখন The তো বলা placement যাইতেছে না of that smoke কিন্তু ও vortex বিল্ড was the winner করতেছে ও here নিজের for প্রমাণ R7. করতেছে Not এখন even the side could get it done যদি there. আর7 যদি এবারে ওয়ার্ল্ড সিরিজটা নিয়ে নেয় তাইলে যায় আই থিংক ওয়াসানার বদলে মানে ওয়াসানার যে জায়গা ওটা গেমস কিং নিতে পারে যদি আর7 ইয়াটা নেয় কি বলে এটাকে ওয়ার্ল্ড সিরিজটা নেয় This is a big risk here for Fluxo. They force bought their way through into round 2, not depending on their defenses. G36 on a triple lineup and the double revolver in the hands of GU. MT7 initially taking a little bit of damage here, but that's going to be quickly recovered from Bobs up front. Della out in the open, puts in, does not take advantage, and Bob's getting away in the nick of time. That's two active skill cards already used. Unfortunately, the silence for the A124 not capitalized on, and they lose their time turner. Now it's just holding the angles here. They do notice just at the edge that GU is coming around the flank. Della looking to respond to it by controlling the midsection as we see the rest of Fluxo actually holding on to the canister. ওরে গেমস কিং ঢুকে গেছে Against King finds one empty trade as Hacks takes Woodson down. And now it comes down to the back 2v2s once more, but unfortunately they don't find it. R7 coming up on top with one R7 on fire ভাই Jetta as Joker, he just sees the edge of him. He knows he's up there. He's going to work with Della and they're going to eventually take him out. They know he's got akimbo revolvers. Desperate attempt here by Fluxo to force by You their way through round 2, and this has turned out to be a massive mistake. Round 3, they are definitely going to be starved in terms of their resources, and R7 on the other hand is just going to be running through the first 3 rounds potentially absolutely easy. Now with the double revolver, GU just needs to hope for a miracle, gets tagged up, and this is where R7 takes advantage. G36 finding the final strike. Good stuff from Movie Star R7. Yeah. Because as we see these fights actually look to progress, Della Argentinaর প্লেয়ার ভাই Argentina took a page out of E1's book. গেমস কিং এর ঢুইকা কি মাইকটা দিল ভাই মজা লাগছে এটা to make sure that they are outside, holding their opponents outside in the blue. And I think right now, Movie Star R7 really taking advantage of that. And I think that Fluxo was actually hoping that Movie Star R7 was going to be more aggressive. They weren't expecting so many delays in the first engagement. 2-0 right now for R7. This should be the tempo-breaking round, but with the force buy coming in from Fluxo, the economy still looking healthy enough to at least get some ARs and as well as VSS in hand. Unfortunately, it's in Grav Labs though. It's anybody's game. And again, Fluxo not holding back. They know
You can't win out these rounds. Ore shera. If you hold back, the G36 just got to get it done. And the advantage here is the fact that Gravity will not be holding it down. Turnaround Bob shuts down Games King with a headshot. Joker takes advantage on flying MT7, drops him. Allah. R7 should be able to pull this away as well. Bye. He's down. What an opening pick coming in from Fluxo, turning this into a 2v1. They still pick up bombs, saving up and they're also stealing the upgraded weapons coming in from R7. At this point, Joker, he just has to deny as many weapons as possible in the following round. Unfortunately, he's on the opposite side of the map. VSS in hand, still has a rifle as well. Bobs is going to heal back up to full as you see that Butsin and as well as Jiu slowly taking the space on his left side. If he sticks his head out too far, he's going to lose his head. Bobs is ready to go. He's got a level 3 Winchester. I mean, Joker needs a miracle right now to save him. He's got the VSK. That's half the miracle done there already. Comes across to you. G36 does not work out in his favor. Joker sprays him down. But Pops with a Winchester gets the final shot in, and Fluxo pulls one back after flying their way through the past 2 rounds. Now this is the most important round, and they found it. This is going to equalize the not to mention, they also picked up a cyber airdrop. So it's only going to get better for Fluxo as time goes by. If they can stack it to 2, it's even better. But I think that R7, unlucky for them, it's Grav Labs. What are you going to do about it? You're going to have to go back to back here and look to break the economy once more. One of the big factors of the cyber airdrop is the fact that you get to buy the level 4 West a little bit later down in these rounds, and it comes in clutch a majority of the time. And it's going to be very crucial here between a fight of these two Titans, very aggressive squads. Nade and a beautiful escape by GU does not get tagged by it at all. MVP so far has to be the nades, right? Whether it's from Fluxo, whether it's from R7, it really controls that space. And if you can find that pick, it's even better. MT7, aware that Joker is actually coming on the flank, he's getting bops to actually make sure that the entire flank is secure, while GU and Butsin hold strong. The A1 is already out, but Games King and Della, they don't take advantage of this. They don't have the information to work with. They clued early on into the round, and they're just waiting to reaffirm the info. And here comes the flame wall into Della, and as well as Games King, they work together to get GU as the time turner comes out. Valley dash off bombs, isolating him from the fight, but Games King, he can't get back in. He still wins it from the outside. Hack has to cover the back, but this tries his best, and R7 taken away. 0 পাগল কি যে খেলা হইতাছে রে tries to butcher up the players of Movistar R7 with the scythe, but could not get a single connection. And you gotta really appreciate the footwork coming off of these R7 players. Games King is truly a king out there. Man made the right decision for the graduation, because I don't know if or not his squad can hang on without this superstar. লুক্সের কোনো চান্স নাই ভাই লুক্সের obviously চান্স আছে রে ভাইয়া মাত্র তো খেলাটা শুরু হইছে বাট R7 যে এরকম একটা খেলা দিব এটা আমি বুঝছিলাম First, it's going to be the flame balls as well as crack grenades just as well. ঢুকে গেছে কিউ নক ও রে কিউ বুঝিন নড়াই না বক্স নক সেকেন্ডে শেষ ভাই সেকেন্ডে শেষ মানে এখানে করতে চাইছিল কি দুপদাপ দুইকা নিয়ে নেওয়ার প্ল্যান ছিল দোনোটা টিমেরই কিন্তু মাঝখান দিয়ে ফ্লুক্স একটু ফেসে গেল আর কি সেরা ভাই ডেলা আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের পুরো দিতাছে potentially need to get through AG, who's already served them a hot plate of L in the past meeting as well. এখন যদি ফ্লুক্স যদি কিছু না করতে পারে প্যারা খেয়ে যাব because these opening picks have not been found by MT7 just yet. Joker seeming to be a more prominent force in this game than they would have liked. Bops now making sure that they're trying to hold on. MT7 playing with the rest of the team on the low ground, but he's got a crossfire with Bops as anybody tries to go out of position. For now, we see the influence of the map, trying to make sure that even if you are controlling the center, we want you on one specific side of the center building. Yeah, Joker's on the opposite end, just waiting for one of these Fluxo players to step on out onto that ledge. So far, everybody's playing the discipline well. Blushy comes out. Tags up Games King. Games King, ভালো decision. As they try to make good
use ওরে উপটুটছে রে ডেলার গেমস কি উপরে উঠে গেছে obviously nothing's going to come out of this, and R7 is going to try to bait Fluxo out of the building. This is a smart play here. This really is. Now they're onto the second floor. I'm not sure if Fluxo and no, they do. They quickly go down and they manage to at least find a trade. MT7 They thought they had না গিউ মারছে এটা but Fluxo more aware. পুরো মাথায় দিছে মাথায় লাল And this is off of Joker's clue initially. Nicely done. And they find another one right in গেমস the head. কিং এ ক্লাশ মারবো ভিতরে Turning this into a 2v2, but এই 2v2 ভাই যে কোনো কিছু হইতে পারে down just in time. But Games King in a 1v1 against GU is MT7. জিউরে লেলে লে যায় পারবো না মনে হয় গেমস কিং Shotgun and MP5 in hand, needs to make a choice on what he's going to do because the blue's coming. Oh! Down, turns the 180. He's got the আল্লাহ গেমস কিং পুরা পাগল ভাই গেমস কিং সেরা ভাই Players of Fluxo out of the building, putting them straight in the crosshairs of Joker, who managed to take down 2 players, and then ভাই এনে জোকারে দুইটারে লালিছে himself গুডজিন আর getting the বক্স রে job done with the Mag 7. Phenomenal play. Those jumps just to peek over that glue wall, and timely. Fluxo thought he was going to get এই ম্যাচ এই রাউন্ড মনে হয় না লুক্সো জিততে পারবো damage to their lives, and they also secured themselves in the earlier round another cyber airdrop. So it's Luxo, do something, bro. Overwhelming odds. Now they're looking to control. Hack's a little slow to control the center. Woodson sees this, but unfortunately GU doesn't take advantage of it. Needs to be thrown out first. Hack's he's getting poked the hell out as Game Kingston as well as Del. Wait, hold on. The A1 came on towards GU. Woodson can still use his active. He's trying to hold on. Allah, Woodson. Woodson de eke eka martase pura. Takes him out. Time Turner is already up. That's going to be another cyber airdrop. Secure coming in from Fluxo, but at what cost? Maybe just map number 1. 3v4. Fluxo's definitely dropped the ball big time here. Buchizin is off form, pushing on in all on his own. Bobs tries to save the day here by taking Joker down. The sniper of MT7 unable to play his part in this massive fight between the squads. R7 on match point, looking for the victory here on game 1. Della, Winchester in hand, about to meet MT7 just around. Tags him up down. You nice. Oh, and here comes Hax. He's on the low ground. He needs to buy at least time, but he goes down. It's too late. Excess adjuster. Recover from the initial damage from the Gure knock diya dise re. Bye Fluxo. কি সুন্দর একটা রাউন্ড বাইর করছে 3v4 clutch by Bobs, quickly picking up MT7 off. সেরা একটা রাউন্ড বাইর করছে And MT7 no time to waste with that medkit, rushing straight in to play the game of numbers up against the final survivor. Hacks on the side of Movistar R7, giving Fluxo another opportunity to extend this game 1. But is it too late? They've dropped the ball one too many times already. Still match point Movistar R7. Oof. এটা R7 এর ম্যাচ গেমস কিং এর 10 কিল মাইরা মুইরা লাল বানাই They're noticing that they're panicking under the pressure as soon as the blues start closing in. Clue popped super early on. They know it's a 2-2 divide. Now, Games King as well as Del are going to be working together on the north side as they want to make sure that this airdrop isn't going to be touched. Joker has been landing some great shots and pressuring MT7, forcing him, suppressing fire as Hacks slowly getting in. He's cooking that nade. He hears it. MT7, is he going to move? Doesn't bother, doesn't need to. Make sure that he's away from that corner. He could get in the head. Luckily dropped the glue wall just in time, able to keep himself alive as he gets whittled down slowly. Hack needs to hold this position. He's got 2 ready to bust. নিয়ে নিব হ্যাক্স নিয়ে নিব জানা কথা with a swing back to take Hacks out. MT7 at least able to secure the elimination, turning this into good zin পড়িস না ভাইয়া Hacks a little too confident that he had the enhanced hammer knocking up that Mag 7 of his, pushing সুন্দর গেমস কিং অবস্থা খারাপ সেরা বক্স but the partnership between him and his buddy ওরে you sorted out here. Della, the SK straight to the head. কি মারলো ভাই in a 1v3 at least Della not খাইবো before Games King wraps around as well as he takes GU বক্স নামে নাকি আচ্ছা গেমস কিং উড়াই দিছে ভাই আমার তো মনে হইতাছে ফ্লুক্সও হারাইবো টেলা নক সেরা হয়ে গেছে ভাই বুফসে কাম গড়াই দিছে গেমস কিং ভাই সেরা কাম গড়াই দিছে সেরা ভাই বক্সে কাম গড়াই দিছে ওই জায়গায় আমি তো মনে করছি এবারও গেল নি
to find the recovery in terms of his spacing. He wants to get it done right here, right now. Will Fluxo crush the confidence of Movistar R7 with a reverse sweep out of nowhere? If they pull this off, I think it'll be even more incredible than Movistar R7 ripping away game number 1. And Movistar cannot afford such a situation. They need to finish this right here, right now. It costed them so much economy, and now the fourth cyber airdrop in play once again in favor of Fluxo. Immediately we see R7 trying to swarm the area. আল্লাহ জোকার তো মনে লাগাই দিব বুটজিনে লাগাই দিব জোকার এই MT7 টা ধরছে Open it up. They catch bombs, isolating him to you, and as well as Woodson trying to get something back. Time Turner saving the life of Adela. He's gonna melt a little, but that's totally one more. They still have to chase Joker around, and GU gets shot back by King, looking to suppress him. Fire. Woodson takes one back. ও দুইটারে নিয়ে নিছে MT7 takes out Della. আর একটা আছে খালি হেক্স আছে MT7 is still MT7 alive. Hacks gets picked up. উড়াই দিছে Really unfortunate, but he manages to pick MT7 এর ফালাই দেবা sure that he's still alive. Hacks পারলো না secures the round. সেরা আর ট্রাই করছে পুরা Very dangerous moment. আইরে ভাই পুরা এরকম ম্যাচ দেখা তো গুজবাম পাইতাছে আমার কি খেললো ভাই কি খেললো He focused on the pickup. He focused on playing the game of numbers up against the sniper of Fluxo. And those numbers definitely got it served up hot. They prevented a disaster in this first game, and they've also pumped themselves up with enough adrenaline to potentially take them all the way. But the problem here is, Gideon, it's a best of 5, bro. Oh yeah. One game, technically, on a stage like this, means nothing. Hopefully, this এইটাই তো মজা ভাইয়া এই খেলাটা দেখতেই তো মজা লাগতাছে রে most likely is going to take the first pick, and now they've noticed a couple of weaknesses. Number one, hey, we get pressured too much when the blue starts pushing into us. We got to be a little bit more patient. Our regroup game is actually better if you start planning ahead of time for it. So that's something that we got to keep in mind here for the upcoming matches. But well done for Movistar R7. I'd want to say it's a dominating victory. You could see the momentum slowly turning, and they just shut it down before they could take it away. And one of the few teams that do not use the time turner defensively. One of the few teams that's so beautiful. And you gotta love that. তাই বলে আমার রুমে এগুলো এনে রাখবা with that Mag 7 jumping in and out, weaving through that time turner, avoiding damage and serving it up hot. কে জিতলো R7 yes ভাই লাস্টে অনেক আড্ডা দিয়েছে MT7 এক্সট্রা নক দিতে পারলে হইতো make sure that his teammates are also covered when he has free R7 and that's the thing right now because Fluxo overall if we're comparing player to player generally speaking they're kind of all rounded. I think that Games King has penetrated through all those stats. Something that they have to keep in mind for Fluxo in the upcoming game. And a couple of early mistakes here by Fluxo. Initially with the forced buys through those rounds, I was not a big fan of that at all. I think if you lose out your pistol round already, maybe just conserve for that second round and play your recovery on round 3, which is going to be a much safer bet, right? Granted, they did manage to pull that round 3 back, but they just couldn't recover overall. And your MVP, the kid that was supposed to attend his graduation, blade 1v1 মারছে ভাই কোনটার কথা কইছেন এটা আমি বুঝছি কিন্তু ওইটা ভাই সিচুয়েশনে পড়লে ওয়ার্ল্ডের বেস্ট প্লেয়ারও মারা খায় ওইটা সিচুয়েশনের ইয়া ছিল এটা আমি দেখছি এই ছোটখাটো এই জিনিসগুলো 1v1 এ মারলে ভাই আপনারা যে কি যে শুরু করেন মনে হয় বিশ্বজয় করে লাইছে এসব ফাউল জিনিস করেন না ভাই আপনারা যদি কোনো একটা টিম অর্জন করার আগে অর্জন করার সব সাপোর্ট দিয়া দেন তাহলে ওই টিম আর কখনো অর্জন করবে না এটাই ওয়াসানারে মারছে হ্যাঁ ওয়াসানারে কেউ একজন মারছে ব্লেড ধরো ওয়াসানারে মারছে এটা পুরো একদম নিউজ হয়ে গেছে হ্যাঁ যে ওয়াসানারে মারছে এটা কেমন ভাই এখন ব্লেড ওখানে খেলতে গেছে না ভাই মারতেই পারে কিন্তু ওদের তো মনে করেন পারফর্ম করতে হবে এজ এ টিম ভালোমতো খেলতে হবে ফাইনালে যাবে ফাইনালে যায় ভালো খেলবে ওইটা সেলিব্রেট করেন ভাই কোনো সমস্যা নেই আমরাও করব এটাই তো আমরাও জিনিসটা আমরা সেলিব্রেট করতে পারো কিন্তু এই যে একটা প্লেয়াররা মারছে ওইটারে নিয়ে একদম মাথায় তুইলা নাচা জিনিসটা একটু বেশি হয়ে যায় except AG it might have worked out you know but yeah up against this LATAM squad nothing was working because Movistar R7 they were not R7 আইটাই যে শুরু করলো just all out attack and this was one of those mistakes where Buchizin just literally walks into that battle
you're not going to be able to get out of there with your life. He wasn't 100% sure how the crossfire was set up, and I think that's the big problem here. With no information to work off, you really have, everybody has to be on their toes, and more importantly, just aware of the entire battle situation. বুর্জিন তেমন ভালো খেলতে পারে নাই Out of the loop, so I can't imagine এখানে সুন্দর বাইট করছে on Fluxo's side, because for R7 it's pretty straight cut. Once Games King is already in, আমার লাগে এইখান থেকে যে ফাইনালে যাবে সেই চ্যাম্পিয়ন আমারই তো মনে হইতাছে এটা and then things start snowballing out of control. And I think at least for Fluxo, all right, map number 1, that's totally okay. Let's look to map number 2 to adjust. লুকসরে সিএসএ মানে এমনে হারানো মানে বহুত বড় কিছু এটাই তো I totally agree. হারা That's exactly what আমি তো কইলাম R7 যখন আমি ইডব্লিউসি তো ওদের প্রথম দেখছিলাম R7 কে তখনই কইছি যে এই টিমটার মধ্যে কিছু একটা আছে ওই সামনে যা ভালো একটা কিছু করতে পারো ভাই আবার নোভা লেজিয়নের জন্য একটু খারাপ লাগছে ভাই নোভা লেজিয়ন অনেক ট্রাই করছে লাস্টে তো দুই ম্যাচটা যে মরল যে 11 12 তে ওইটার লাগা লাস্টের দুই ম্যাচটাও যদি ওরা এভারেজ খেলতো কোয়ালিফাই হয়ে যেত ওরা not just when it comes to the drafts, but it also comes to down. আমি মন থেকে চাইছিলাম যেন ওরা কোয়ালিফাই করে if they were to drop the ball, it's all about the comeback. This is the team that has walked in here confident. They are your defending champs at the end of the day. And understandably so, right? But they're not looking like it here in map number 1. Listen to the map order, because our follow-up map after the next Terra is going to be Solara. This will be interesting, right? Because we've talked about this before, that Solara is one of those big slugfest styles of maps, and I think this would be good for Fluxo to actually come back into that, getting back into that mojo, you know, get back into the momentum of things. And of course, that also depends on whether or not they lose their minds after ভালোই মারতে পারতেছে নিতুল ভাই খারাপ না very early on in their series. I mean, looking at their faces, clearly they did not expect this sort of a result, right? They tried to make a comeback, but that was just way too late. Again, just a couple of initial mistakes by the squad that allowed them to just drop the ball. Recovery was difficult because Movistar R7 was not going to let go of this golden opportunity. They ran through with that. Let's take a look at the drafts in a little bit here, because this one is going to be crucial. How does Fluxo adjust their approach now to this very, very aggressive side of Movistar? Do they now go defensive, or do they amp up their strategy? See, that's the thing. When you look at Movistar R7, how they approach the game, it's a lot of tempo breaking. It's a lot of, I'm going to throw out a couple of fakes, and then I'm stealing angles from you. I'm falling for it every single time. When you think he's going on bop, suddenly GU is out of position every single time. And I think that Movistar R7, they've got a really good formula working for them. And I think that right now, what Fluxo needs is an instigator. Somebody who's able to kind of probe a reaction from your opponent. Yeah, that's true, man. And just like what Movistar R7 was doing, right? Baiting out Team Fluxo just so that Joker can have those clear line of sights. But Fluxo this time around, taking that electrotherapy out of the equation, understanding that Movistar R7, if they're already this aggressive with that electrotherapy, they're just going to take it up to the next level. They take that out of sight. Movistar R7, on the other hand, has an opportunity here to punish MT7, who's clearly landing a lot of those shots. Let's see where Movistar R7 is going to lead into, right? Because I feel like if Fluxo, are they going to let the Tatsuya through once more? Because again, if they're leaning into Cassie, they're saying it's either we pick it to deny because we're first pick, or we're saying it's whatever. Games King, you do you. We might have an answer in our back pocket. The A124 taken out of the equation. Good idea. Movistar R7 kind of seeing like, okay, all right, we've made sure we abuse the A124. Let's see if or not we can prevent them from using it up against this. They take that out. Gio, on the other hand, has first dips. Obviously, that Oscar is going to be a big favorite here. It can go to anybody right now. Looks like they're hovering over the Zane so far. Pretty standard opener. Generally okay, but I don't know if that's going to be what is going to make the difference in this game. Because then again, they set it up with the cast ban. I mean, it didn't work out earlier, but I guess Fluxo is confident with this lineup with Zane in it. So let's see exactly how this one works out for them. Earlier, Tatsuya was taken out. This time, since it's not, it is Movistar R7 that brings him in alongside with that blue combo. So they're going to have information, and if they want to play full-on Russia squad once again, this clue is going to be integral for that. Oh, I love the fact that Movistar R7, they immediately go, okay, let's get a base and let's get immediately a ceiling, right? Because Tatsuya, if you can chain those knockdowns together and get those resets, it looks crazy. Clue, I'm not limited with my information. I don't need you to be doing a specific action to show you on the map. It's a simple tap of a
button, we've got a UAV ready to go. I think that Fluxo on the opposite side might be forced back into Coda, but then again, we've seen how often it happens in Orion. I like this. I like it. I like it. I really like it. I mean, clearly, this is respect being shown to Movistar R7. I mean, these buggers keep running at us and gunning us down. This Orion is going to come in clutch, because just when you think you're about to knock him down, he's sucking the life out of you, and he's taking absolutely no damage whatsoever, allowing him to potentially reposition, buy a little bit of time for the rest of his team members. You've got Zane on the front line as well with the extra layer of defense. And of course, to kind of patch this up well, this Ignis could be a good pick just to block out a little bit of information from Movistar R7. But of course, they've got the clue on their side, so they'll kind of have a clue of what's going on out there as well. I think that the Oscar is going to be much better in this stage, right? Because again, it wouldn't make sense for Movistar R7 to be like, okay, we got clue, but if we really want to ruin their day with no information, we could go with the Coda. After happening in what happened in map number 1, there's just no need. So they go into the Chrono once more. And I think at this point, really a lot of potential ways to punish Movistar R7, which I think is interesting, right? Because Orion from number 1 against the Tatsuya, if Tatsuya happens to use the Rebel Rush out of position and Orion goes into his invulnerable state, oh no, Tatsuya, no for you, and you're out of position. And obviously, this Hello, is going to be taken by the one and only Joker. Yes, I think it's going to character be দেখেন না এবার for his এবার কি নিছে Santino brought in এবার গেম আবার তাতসুয়া পাইছে ও এবারও মারবে অস্কার দিব বুটজিন দে ওরিয়ন গিউ রাখবো আর জাইনি নিব বক্সে double down on the aggression or do they switch on ক্রোনো তাতসুয়া ক্লু আইরিশ ওরে বাইরে ভাই R7 পাগল let's take the fight to them. This one is going to be a slugfest, but honestly I expected the slugfest in the game 1 already. ক্লু রাখবো হচ্ছে ডেলা গেমস কিং তাতসুয়া ক্রোনো মেবি হ্যাক্স নিব পাগল পাগল waiting for Asia Invitational for MiTLAAA's epic gameplay দেখা যাক কি হয় pray for me guys ভালো একটা কিছু যাতে করতে পারি if anything the Chrono pick has been integral for all of their victories so far. If you really do want to ban something out of Movistar R7, R7 খেলতেছে ফায়ার পাওয়ারের উপর আর ফ্লুক্সও খেলতেছে ব্রেইনের উপর সিএস তারাই বিজে যাদের ফায়ার পাওয়ার আছে ভাই সিএস বিআর দোনোটাই ব্রেইন আর হচ্ছে ফায়ার পাওয়ারের উপরেই চলে এখন কিছু আছে যে R7 এর ব্রেইন নাই তাহলে কি বলবেন ভাই এটাই তো R7 এর মতো একটা টিম ওই গেমস কিং এর ওই যে ডেকা স্কয়ারে গেমস কিং এর খেলাটা দেখছিলেন হ্যাঁ ও কিন্তু যে কোনো একটা ভিডিও আগেই লাফ মারতে পারতো কনফিউজ করে তারপর লাফ মারতো একবার ডানে একবার বামে এই করে করে হঠাৎ একটা লাফ মেরে দিছে MT7 ও বুঝে নাই মার খেয়ে গেছে ওটা MT7 ছিল না তো গিউ ছিল গিউ ছিল আচ্ছা গেমস কিং ভাই ছেলেটা বেশি ভালো we were thinking okay maybe the pro scene does not need the enhanced hammer maybe they want to focus on a little bit more for the গিউ কি জানি কোয়ালিটি but we're starting to see it here on these crucial rounds because what do you need to overcome a little bit of world class aggression just a little bit of extra firepower so good to see it here. How effective it's going to be used out there though is of course going to be a big question. Sometimes you get a little overconfident with that enhanced hammer. You think that you're going to be able to rush and get that knock, and we've seen them kind of be punished as well. They have been punished, but I would love to see hopefully sometime in the future what that full বক্সের খেলার স্টাইলটা অনেক ভালো লাগে আমার ও মনে করো যে কি বলে বুইরাঙ্গুল দিয়া ও কন্ট্রোল করে না ও করে হচ্ছে বুইরাঙ্গুল লম্বা আঙ্গুলটা দিয়া 2 নাম্বার আঙ্গুলটা দিয়া কন্ট্রোল করে ভাই সেরা প্লেয়ার ভাই ও তারপর জয়েনা মোশি ভাই এরা এতদিন ধরে কনসিস্টেন্সি ধরে রাখছে ভাই কোনো ডাউনফল নেই প্লেয়ার গুলো জয়েনা তো ভাই জয়েনা মোট ম্যাচ হচ্ছে 5টা বেস্ট আউট অফ 5 আর কি and take those aggressive fights. You're going to have your speed boost, extra med kit, and obviously we didn't see many of those med kits being how used, can I fix but the speed boost as well as HP. আমি কইতে পারি না ভাই আইএসের ব্যাপার আমার দিকে আলাপ নাই ম্যাচ স্টার্ট হয়ে গেছে গাইস মজা R7 go 2-0 or will your two-time world champs pull one back? They're going to be battling each other in the place of sun and fun here. So we see that R7 coming up.
Joker, once again, going for the initial flank. Blitzen actually মাথা going গরম, pretty মাথা wide here. গরম। 1-2-1 split up coming in. বুর্জিন What's what they একদম wanna বাইরে make গেছে sure গা। they've got all their sides আল্লাহ covered. বুর্জিন মারা খাই যাইবো। But where is the main fighting force? And Blitzen, he can hear the footsteps. He knows that the airdrop is on his side of the map, and he's going right কি in. করলো? ও Tries to সাইড make লইতে it work, গেছিল। but unfortunately gets USB আল্লাহ down একদম from রাখা the দিছে ওরে। side. Yeah, man wanted the scythe, bro. I see exactly what he was thinking. He was আরে going for the সুন্দর। pistachio play right বল there. দিয়ে Trying to দিছে slice জোকার and রে। dice. When you can't play those pistol rounds, the scythe comes in. আমি তো ভাই তখন থেকে গ্রাইন্ডিং Joker taken করতেছি। out. The 1-4-1 so far. Things have এ been evened সাইটের out here. জিনিসটা হাতেরা হতো এইমবট সাইট কিন্তু অনেক মজার। হ্যাঁ আমি ইসে তো সিএস র্যাঙ্কের ফার্স্ট রাউন্ডে সাইট মারি। এটা বুঝছেন ভাই হঠাৎ চিপায় না মাইরা দিতে খুব মজা লাগে ভাই হঠাৎ এক হেডে পড়া যায় বুঝেও না যে কি হইলো। আরে হেডও লাগে না বডি শটই তো মইরা জায়গা দুই কোপ দিলে বা তিন কোপ দিলে। MT7 is still going to be dangerous here. Has the M500 in hand. And R7 understands that they can't. ভাই আমি এতক্ষণ ধরে গেম খেলতেছি মাত্র 8% গেছে ভাই। জিম ভাই আগে খেললে ভাই 30% যাইতো গেত। Very careful here. Oh, and Haxi waited. Time it. And a fight time. ওরে হেড MT7 রে পাগল। I'm talking about a one shot downer. Hax taken out. বফেল 1v1 না 1v2 1v2 দেই ডাউন দিয়া 1v1 MT7 রে আরে ও নেরো লাগা সুন্দর খেলা ভাই মার আল্লাহ না না পারবো না ওরে হেড এমটি চেরা ভাই এনে পুরো 50-50 চান্স কোন খেলা কোন জায়গায় ঘুরে লাগেছে চিন্তা করা যায় ভাই এমটি কি খেলাটা দিছে ভাই MT7 কি খেলা দিল ভাই মাথা গরম surprisingly effective in the CQC. I found that out accidentally. Allah. Cannon on the pistol round, and it comes with its own risks and its reward. আরে একটা ডাউন দিলাম আইসে ডিমিটি চালাই দিছে এটা কি আমি নাকি What happened just তাই now? নাকি Okay, all right, not the biggest deal in the world. We got the initial punish, but we couldn't go আরে further. আল্লাহ মরে না Like কেন the 1-2-1, but in this particular setup, it looks like it's going to be a default spread from the side of Fluxo. Now, R7 is the one taking the 1-2-1, making sure that they keep their eyes on that drop. Initially, when I started playing Clash Squad, I never used to purchase the M500. And then there's one time where I accidentally purchased it, like in the final few seconds of that round start, and I couldn't undo it, right? And I just ran into that fight, accidentally got 2 headshots, and I was like, oh, wait a minute, this gun is surprisingly effective in CQCs. And it's good to see Fluxo managing to pull that away with MT7 and because of that round victory, they are decked out. Double Kingfisher, VSK, Mini Uzi in their hands. It's understandable why R7 does not want to get into a full-on combat. But with the guns that they've got on their side now, those Kingfishers, you need a little bit of range here. And they need to catch these players off guard. Della, Time Turner pulled out in the nick of time here, but mainly for the defense. Games King flanks around to you, a sliver of health, but manages to get away. Now they're taking the time with it. They've already found one, and now Joker Games King Games King the next to fall as MT7 takes out Della, and this should be a closing round. Blitzen finally on his knees. Does he find elimination? No, he does not. It's going to be a clean round coming in from Fluxo as they take. ভাই MT7 অলওয়েজ ও প্রাইমেই থাকে ভাই কি কইলাম ওরে কি হুদাগামে গোয়াট বলে নাকি Yeah, we need to see the tempo breaker. No, but this was a big mistake coming through from Movistar R7. হুদাগার গোয়াট কয় না ওরে Compound to bring out a gun like that. And you had 3 players going in for the investment on the game. I'm not a big fan. ওই আগের বার ওয়ার্ল্ড সিরিজে কোন এক ম্যাচে যেন একাই 14 কিল করছিল আর বাকি সব টিম 0 কিল মানে সোলো বাচ্চা থেকে পুরো লবি ফাঁকা করে দিছে MT7 খেললে ফ্লুক্সও চলে ভাই কি আপনার কি সমস্যাটা কি আমি তাই বুঝি না মানে একটা প্লেয়ারে যদি ভালো খেলে মানে ওরেই মনে করো ফুল টিমের ইয়া ধইরা লাই যে ওই না থাকলে একটা ভালো খেলে একজন না খেললে কোনোদিন পসিবল না এটা মাথায় রাখবেন huge purchases on their side, making sure that they've got the armor clear, and now the full all in. What's in trouble? Quickly hiding into the smoke. Tries to আপনি একা যতই ভালো খেলেন আপনার টিমমেট যদি খেলতে না পারে তাহলে আপনিও পারবেন না ইউ from up top, taking out one and Della. ওরে শেরা one for one trade with the help of Hax. Puts it
Unfortunately, hiding in the corner. Can't do much about it. FF7 finds a head of half. ভাই ফ্লুক্সর চেচ্ছে রে ইগোর মধ্যে রাখছে ফ্লুক্সর Joker. Man, the nade from Bob ফ্লুক্সর ইগোতে লাগছে didn't see that one coming. Hooked it well. Fluxor. Unfortunately, finding himself on the wrong side of the blue. Absolutely, man. I mean, amazing nade out there, Bob, in that situation. এরা ভাই ও সুইসাইড করতে গেছিল just could not find that recovery. ওরা রাইকা Very দিছে scrappy play, aggressive. They went in there for the rush. Time Turner pulled out effectively, but the footwork out of the rest of the Fluxor members to avoid the initial shutdown. That was perfect, and obviously those smoke vortexes. এটাই তো সমস্যা ভাই একদিন ভালো খেললে পুরাই একদম মাথায় নিয়ে নাচে আরেকদিন খারাপ খেললে শেষ ওরে বাইর করো নাইলে স্কোয়াড ভালো খেলবো না এরকমটাই অবস্থা আর ভাই বাংলাদেশের আরেকটা জিনিস কি জানেন ভাই প্লেয়াররা কিছু করলেই কোচের দোষ ভাই এটা ভাই